யா. ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் டெக்னிக்கல் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் டூல்ஸ். மானிட்டரிங் டூல்ஸ்னா என்ன? மானிட்டரிங், வை வி ரிக்வயர்ட் மானிட்டரிங். கண்டிப்பா ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு மானிட்டரிங் தெரிஞ்சுக்கணுமா? இல்ல மானிட்டரிங் பேசிக்கா மானிட்டரிங் எதுக்காக யூஸ் ஆகும் சொல்லுங்க? ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ. எரர் சார் ஃபைண்டிங். ஓகே, குட். த்ரெஷோல்டு பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, த்ரெஷோல்டுக்கு. லாக்ஸ் வச்சு ஓகே. ட்ரேஸ் பண்றதுக்கு. லாக்ஸ் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணலாம். யா, வாட் எவர் யூ சே இட்ஸ் கரெக்ட். ஏன் ஒரு மானிட்டரிங் அவசியம்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, லைக் ஹவ் இட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் இன் ரியல் வேர்ல்ட். ஒரு ரியல் வேர்ல்டுல நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எப்படிப்பட்ட திங்ஸ் தே டூயிங், லைக் இதுல எடுத்தீங்கன்னா வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங். என்னென்ன மானிட்டரிங் சொன்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் மானிட்டரிங் சொல்லுவாங்க. ப்ரௌசர் மானிட்டர். தென் இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங். தென் அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங். ஸோ இந்த ப்ரௌசர் மானிட்டரிங்னா என்னன்னா, ஸோ கன்சிடர் யூ ஹேவ் ஒன்லி ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ். ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் இருக்கு. இந்த ஸ்டாட்டிக் பேஜ்ல அப்படி என்ன ஒரு ஸ்டாட்டிக் பேஜ் தானே, என்ன எப்படி என்னவா இருக்கு போது மானிட்டரிங்னா, லைக் இட் ஹேவ் சம் திங்ஸ். என்னென்னா, வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி கேன் சே, என்னென்ன எரர்ஸ் வந்திருக்கு. எரர்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ தென் பேஜோட லோட் டைம். ஸோ பீப்பிள் இப்போ நம்மளோட ஸ்டாட்டிக் பேஜ் யூ ஆர் கஸ்டமைஸ்டு லாஸ்ட் திங். ஸோ உங்களோட லைக் ஹெவி ஸ்டப்ஸ் போட்டு வென் யூ ட்ரை டு ஓப்பன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் தான் இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் தென் அ மினிட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் இஸ் நோ யூஸ், ரைட்? இட் ஒன்ட் பி எனி யூஸ் அட் ஆல், ரைட்? ஸோ பேஜ் லோட் டைம் முக்கியம். அப்புறம் பேஜ் லோட் பர் வியூ பர் மினிட். ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை பேஜஸ் லோட் ஆகுது. தென் டாப் எரர்ஸ், என்னென்ன எரர்ஸ் வருது. ஸோ வி கேன் செக். இதெல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும். ஏன்னா அப்பதான் இட் மீன்ஸ் தட் our அப்ளிகேஷன் இதுல இருந்து தான் நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட ஃபீட்பேக் எடுத்து ஃபர்தரா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம், லைக் how we can upgrade. ஈவன் திஸ் வில் டேக் கிளைண்ட் வந்து தே வில் ரிலே ஆன் மானிட்டரிங். இந்த மானிட்டரிங் பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அப்கிரேட் என்ன பண்ணலாம், லைக் ஹவு வி கேன் இம்ப்ரூவ் அவர் சிஸ்டம் டு மேக் மோர் மணி. ஸோ தட்ஸ் வை மானிட்டரிங் வில் ஹெல்ப். ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, தே வி ஹேவ் ஏ செப்பரேட் டீம். ஒரு செப்பரேட் டீமாவே தே வில் டூ மானிட்டரிங். என்னென்ன மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்கன்னா, இன்ஃப்ராவை மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க, அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் ஆஸ் எ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர். ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இஸ் டு மானிட்டரிங். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாபே வந்து ஐ வாஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். ஸோ வென் ஐ ஸ்டார்ட் மை கரியர் பேக் 10 years பேக், ரைட்? ஸோ ஹவு இட் வாஸ் தேர், ரைட்? மானிட்டரிங் எப்படி இருக்கும்னா, we have a dashboard. ஒரு டேஷ்போர்ட் இருக்கும். We didn't add any popular tools. Later we add Splunk. Before, when I joining first time, we don't have popular tools. எந்த டூல்ஸ்மே கிடையாது. ஸோ what we do, right? What in the dashboard they build, right? என்ன பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, என்ன ஜாப்ஸ் ரன் ஆகுது, இல்லை இப்போ ஒரு க்ரான் ஜாப்ஸ் ரன் ஆகுது, இல்ல ஒரு ஃபைல் வந்து இன்னொரு கிளைண்ட்டுக்கு இன்னொரு லைக் கிளைண்ட்டுக்கு சென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இல்லைன்னா இந்த ஜாப்ஸ் ரன் ஆனாலும், லைக் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, லைக் தேர் வில் பி சோ மச் ஜாப்ஸ். நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கும், நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கும். லைக் இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு சர்வீசஸ் இருக்கும், மொபைலுக்கு ஒரு சர்வீசஸ் இருக்கும், ரிவார்ட்ஸ்க்கு ஒரு சர்வீசஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கும். தே வில் ரன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ். நிறைய ஜாப்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரன் பண்ணும்போது அந்த ஜாப்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா, இல்லை சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுனாவே ஒரு அலர்ட் ட்ரிகர் ஆகும். அலர்ட் இன் த சென்ஸ் ஒரு மெயில் வரும்.
அந்த இந்த மாதிரி இந்த ஜாப் வந்து பர்டிகுலரா சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வரும். லைக் வாட் டெவலப்பர்ஸ் டிட் டு கிரியேட் தட் போர்ட்டல், ரைட்? அந்த மெயில் எடுத்துக்கிட்டு தே இம்போர்ட்டட் தோஸ் மெயில்ஸ் டு த போர்ட்டல். அந்த போர்ட்டல்ல தே இம்போர்ட்டட் தோஸ் திங்ஸ். என்னென்ன மெயில்ஸ் வந்திருக்கோ, வெய்தர் இட் சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர், எல்லாமே லைக் it had எல்லாமே they have imported that mail. So what my duty is that, right, when I started my things, so I want to acknowledge each alert in my shift. நான் இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட்ல ஒர்க் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. கன்சிடர் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் 7 to 3. What are the alerts that I receive? I should acknowledge. இப்போ சக்சஸா இருந்தா we can directly close that alert. For success means I can close this alert. Don't need to notify anything. Anyone. Notify யாருக்கும் நான் பண்ண தேவையில்லை. In case of failure, suppose it got failure, right? இந்த அலர்ட் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது we need to notify the team என்ன இஷ்யூஸ், எந்த டீமுக்கோ அந்த டீமுக்கு இன்னும் இஷ்யூ நோட்டிஃபை பண்ணி ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் ஏ கால் வித் ஹிம் அன்டில் தட் இஷ்யூ இஸ் க்ளோஸ்ட். அதனால தான் மானிட்டரிங் இஸ் எ பெஸ்ட் ஜாப் அன்டில் யூ ஃபைண்ட் அ குட் டீம். ஒரு நல்ல டீம் ஃபவுண்ட் பண்ணும்போது மானிட்டரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஜாப். ஏன் சொல்ல வரேன்னா யூ கேன் நோ வாட் ஈச் அப்ளிகேஷன் ஒர்க்ஸ், ஹவு ஈச் அப்ளிகேஷன், ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ தட்ஸ் வை டோன்ட் கன்சிடர் மானிட்டரிங் இஸ் ஏ பேட் ஜாப். மானிட்டரிங் இஸ் ஆக்சுவலி குட் ஜாப். ஸோ யூ வில் நோ. ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் எங்கே எரர் வருதுன்னு நமக்கு தான் தெரியும் போது யூ ஆர் அட்ரஸிங் தேம். ஸோ அட்ரஸ் பண்ணும்போது வி ஆர் கேதரிங் ஆல் த திங்ஸ். என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்தது, எதனால இஷ்யூஸ் வந்தது, தென் ஹவ் வி க்ளோஸ் த இஷ்யூஸ். ஸோ யூ ஆர் கேதரிங் சோ மச் திங்ஸ், ரைட்? அந்த சோ மச் திங்ஸ் கேதர் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் மோர் அப்ளிகேஷன் நாலேஜ். ஸோ luckily, like who are joining as a fresher in that particular project, they are assigning as a monitoring team. Monitoring team, like we are like 4 people or 5 people in the resource working in 24/7. So we luckily know like how the system is works. So this is one monitoring. We call this as like batch monitoring. The batch files are run ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு we call it monitoring. One more thing. Also, we had one more portal that built by our engineers called server response. Like how each and like எப்படி சொல்றதுன்னா you have a portal. ஒரு portal you have 5 minutes. Every 5 minutes. Sorry. Yeah. எவ்ரி 5 minutes பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பேஜ் வில் ரீலோட். இந்த மேலே இருக்க இந்த பேஜ் மட்டும் ரீலோட் ஆகும். என்ன இருக்குன்னா இதுல யூ வில் ஹேவ் அந்த எவ்ரி 5 minutesக்கு அப்ளிகேஷனோட 200 200 400 and other 500 errors. So இது பீக் டைம். ஸோ தேர் வில் பி பீக் டைம், ரைட்? இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ பீக் டைம் வரும்போது it should be 200 should be always high and 400 500 should be minimal. So every 5 minutes we have to monitor that. So இது monitor பண்ணும்போது you can avoid those issues. Anything இருக்கா, எதுவா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி we can able to assist. Then we have like separate column. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you will may have like டிஸ்க் ஸ்பேஸோட எத்தனை சர்வர் இருக்கோ அத்தனை சர்வரோட டிஸ்க் ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் காட்டும். தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா லைக் யூல என்னென்ன சர்வீஸ் நான் சொன்னேன்ல, லைக் மொபைலுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கோ, சர்வீஸோட ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இன் த சென்ஸ் லைக் ஹவ் இட் பெர்ஃபார்ம்ட். ஸோ ஹவ் இட் பெர்ஃபார்ம்ட், என்னென்ன 200 வந்திருக்கு, 400 வந்திருக்கு. ஸோ திங்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு சி தோஸ் திங்ஸ். சர்வீஸ் டேட்டா இதில் பார்ப்போம். தென் ஐ எம் நாட் ரிமெம்பரிங் இட் லைக் இட் சோ லாங். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பேஜில் இருக்கும். இதெல்லாமே லைக் தே build up before they are going into different, like 10 years before I'm saying these things.
அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா, மானிட்டரிங்க்கு பெருசா டூல் வந்து நாட் கெட்டிங் பாப்புலர்டா இல்ல. சோ வி ரிலை ஆன் திஸ் மானிட்டரிங். ஏன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு மானிட்டரிங் எவ்வளோ முக்கியம்னா, சோ தட்ஸ் வை. ஏன்னா வி டோன்ட் நோ இஃப் எனி இஷ்யூஸ் கம்ஸ் ரைட். இஃப் வி டிட்ன்ட் நோ ரைட், சோ இட் வில் பிகம் எ ஹியூஜ் பிசினஸ் இம்பாக்ட். அந்த பிசினஸ் இம்பாக்ட் அவாய்ட் பண்றதுக்காக வி ஹேவ் மானிட்டரிங். சோ இது எல்லாமே என்னோட லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஜாபோட டியூட்டியா இருந்தது. சோ லேட்டர் ஆன் தே developed a developed a they migrated to Splunk. They went to Splunk பாத்தீங்கன்னா it is a popular monitoring tool. ரொம்ப லைக் இட் இஸ் a good tool. ஏன்னா we can have a dashboard like how we have a web page, right? இந்த வெப் பேஜ் போலவே we have dashboard. இந்த dashboard பாத்தீங்கன்னா மச் ரெஸ்பான்சிவ். இது வந்து we have to push a log to particular ஒரு சர்வர்ல இருந்து புஷ் பண்ணி then we have to write a logic to create this dashboard. But Splunk பாத்தீங்கன்னா by log வச்சுட்டு we can we can create a dashboard. Dashboardல we can customize it. Every 1 minute-க்கு நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். Every 5 seconds-க்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். Even it provides alerts. Alert tracking சொல்லுவாங்க. Alerts குடுப்பாங்க. So that alerts whenever issue occurred when we write a இது Splunkல they call us like some their own language. I'm not remember that name. Splunkக்கு ஒரு தனி different language இருக்கு. So it's like simple readable one. ஸோ அதுல வந்து we can alert to people. என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு, ஏது இஷ்யூ வந்திருக்கு, இன் கேஸ் ஆஃப் எனி சிஸ்டம் பிரேக் டவுன் இதெல்லாமே வந்துருச்சுனாமே immediately it will send an email to us. So அந்த இமெயில் வந்து லைக் எனி ஒன் டீம் லைக் த ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் டீம்ல இருக்கவங்க தான் அந்த அலர்ட்டை அக்னாலஜ் பண்ணணும். இன்கேஸ் மானிட்டரிங் டீம் அவைலபிள் இல்லைன்னா லைக் பீப்புள் who are in the shifts. இப்போ சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தீங்கன்னா சம் டைம் பீப்புள் won't be available, right? அந்த டைம் someone from the team, anyone from the team should acknowledge. But the basic thing வந்து மானிட்டரிங் டீம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அக்னாலஜ் பண்ணணும். ஏன்னா that is their primary duty, right? அவங்களோட primary duty to monitor servers, right? So they have to do. So இதெல்லாமே வந்தது. Then they migrated to open source. Open sourceல இருக்கும்போது they are no so many tools. New Relic இருக்கு. Application monitoringக்காகவே they like moved into New Relic. New Relic பார்த்தீங்கன்னா it will give you much ட்ரேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் ஆட். ஸோ நியூ ரெலிக் இருக்கு, ப்ரோமோத்தியஸ் இருக்கு, கிரஃபானா இஸ் எ விஷுவல் ஒன், கிரஃபானா இருக்கு, டேட்டாடாக் இருக்கு, ஸ்ப்ளங்க் இருக்கு, ஆப் டைனமிக்ஸ் இருக்கு, கிளவுட் வாட்ச் நேட்டிவா பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸோட கிளவுட் வாட்ச் இருக்கு. Then if you can name it, it can go. It has so many tools. Marketல பார்த்தீங்கன்னா there are so many tools. See Datadog, Dynatrace, New Relic, Zabbix, App Dynamics. Popular one பார்த்தீங்கன்னா Prometheus ஒன்று இருக்கு, Splunk இருக்கு. You have one more thing called yeah, Kibana இருக்கு, then ELK இருக்கு. So many tools இருக்கு. So the basic all of the thing is to monitor your system. Okay. ஸோ ப்ரௌசர் மானிட்டரிங் பார்த்தோம். தென் இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங்ல நம்மளோட இன்ஃப்ராவோட திங்ஸ் பார்ப்போம். என்னென்ன பார்ப்போம்? ஸோ டிஸ்க் பார்ப்போம், டிஸ்க் யூட்டிலைசேஷன் பார்ப்போம், நெட்வொர்க் யூட்டிலைசேஷன் பார்ப்போம், தென் மெமரி யூட்டிலைசேஷன் பார்ப்போம், தென் இட் இஸ் அப் ஆர் டவுன். இது எல்லாமே வந்து இட் வில் கம்ஸ் அண்டர் சர்வர் இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங். சர்வர்ல நீங்க என்னென்ன லைக் பிசிக்கல் இன் த சென்ஸ் என்னன்னா லைக் இட் கேன் ஆல்ட் யுவர் சிஸ்டம் விச் கேன் ஸ்டாப் யுவர் சிஸ்டம் பர்ஃபார்மிங் வெல், ரைட்? ஸோ அதெல்லாமே வி கேன் கால் இட் அஸ் இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங். தென் த மெயின் திங் அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங். நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கு, லைக் ஹவு இட் பர்ஃபார்மிங். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் லாக்ஸ், ஸோ வி கேன் கெட் 200 ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ். Response code வச்சு we can do. In case of any response code, we are getting 500 or 501, right? Anything 500, right? So it means it is like our application experiencing errors. So அது எங்க இருந்து வருது? So
இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் 500 எரர் வருது. ஸோ என்ன பாத்ல வருது? ஸோ அதெல்லாம் பண்றதுக்கு வி ஹேவ் டு ட்ரேஸ். அந்த ட்ரேஸ் பண்ணணும். லைக் மேக் ஷூர் இப்ப யா இப்போ ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஒரு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Amazonனே வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ ஆர் டூயிங் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் ஒன் ஐட்டம். ஒரு ஐட்டம் நீங்க லைக் கன்சிடர் ஒரு ஃபோன் நீங்க ஆர்டர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வில் லாகின் ரைட். ஸோ அது ஒரு சர்வீஸ். நீங்க லாகின் பண்ற சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லாகின் பேஜ்க்கு ஒரு சர்வீஸ் வச்சுக்கோங்க. தென் யூ ஆர் சர்ச்சிங் இன் எ ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் சர்ச் பண்றதுனால அது கேட்லாக்னு வச்சுக்கோங்க. கேட்லாக் சர்வீஸே யூஸ் பண்றீங்க. So then you adding that phone to you're adding that phone to cart. Then கார்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are doing a payment page, payment services போறீங்க. பேமெண்ட் முடிஞ்ச உடனே you are getting your order tracking எல்லாம் வருது ரைட்? ஆர்டர் ட்ராக்கிங் எல்லாமே வருது. தென் ஃபைனல் திங் வில் கெட் டெலிவர்ட் யுவர் ஃபோன் ரைட். ஸோ லாகின் பேஜ்ல இருந்து போகுது, கேட்லாக்ல இருந்து இட் கோயிங் டு கார்ட் சர்வீஸ் போகுது. ஸோ தென் கார்ட் சர்வர்ல இருந்து பேமெண்ட் சர்வர் போகுது. தென் ஆர்டர் சர்வீஸ் போகுது. ஸோ இங்க சப்போஸ் வென் யூ ஆர் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ உங்களோட மைக்ரோ சர்வீஸ் பில்ட் ஆயிருக்குன்னா இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹேவிங் இஷ்யூ வித் பேமெண்ட் சர்வரோட இஷ்யூ ஆயிடுச்சுன்னா லைக் ஹவ் வில் நோ. ஸோ இதை எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன்ல ட்ரேஸ் பண்ணணும்னா வி ஹவ் டு ட்ரேஸ். ஸோ வி வாண்டட் டு ட்ரேஸ் இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் இந்த பர்டிகுலரா நீங்க பண்ண கால் இருக்குல்ல, இந்த கால் வந்து லைக் வேர் இட் காட் ஸ்டாப் ட்ரேஸ் பண்ணும்போது வி ஹவ் டு ட்ரேஸ் உங்களோட அப்ளிகேஷன் கால் வந்து எங்கெல்லாம் இந்த ஃப்ளோ ஆச்சு, நம்ம மைக்ரோ சர்வீஸ்ல எங்கெல்லாம் கால் ஆச்சு, வேர் இட் காட் ட்ராப்ட், எங்க எரர் ஆயிடுச்சு, வி வில் நீட் டு நோ ரைட். ஸோ தட் டைம் இந்த ட்ரேசஸ் வில் ஹெல்ப். இந்த அப்ளிகேஷன் ட்ரேஸ் பண்ணும்போது வி நோ தட் ஆஹா ஓகே பர்டிகுலரா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இங்க எரர் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ த இஷ்யூஸ் மைட் பி வித் த பேமெண்ட் சர்வீஸ் அண்ட் வி கேன் செக் த டெவலப்பர்ஸ் வில் செக் தட் பேமெண்ட் சர்வீஸ்ல சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ தே வில் செக். ஸோ ட்ரேஸும் முக்கியம். ஸோ இது ட்ரேஸ் பார்க்கணும். ஸோ சம்டைம்ஸ் தே கால் LGTM சம்திங் கால் LGTM ஸ்டாக். யா தே கால் தம் as a LGTM ஸ்டாக். LGTM ஸ்டாக் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மானிட்டர், விஷுவலைஸ், ரைட் நாட் லைக் லோக்கி, கிரஃபானா, டெம்போ அண்ட் மிம்மர் இன் த சென்ஸ் ட்ரேஸ். லோக்கி வந்து லாக் அக்ரிகேட் பண்ணும். இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங், நாட் இட் ஃபார் இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங். திஸ் இஸ் ஃபார் அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங். ஸோ அக்ரிகேட் லாக் ஃப்ரம் மல்டிபிள் சோர்ஸ் ஸ்டோர் இன் a scalable way. So it is like a log aggregator. Log வந்து it will gather for you. Then Grafana பார்த்தீங்கன்னா I'll show you difference between Prometheusக்கு Grafanaக்கு என்ன difference I'll show you. So Grafana what it do, right? It visualize. It will give a nice dashboard, cleaner dashboard. எப்படி சொல்றதுன்னா ப்ரொமித்திஸோட மானிட்டரிங் திங்ஸும் கிரஃபானா how it visualize, right? So it is good. You can create a easy way. By seeing the dashboard you would understand which time where the issue is there எல்லாமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். தென் டெம்போ டெம்போ இந்த சென்ஸ் இந்த கொரி ட்ரேஸ் பண்றது, இந்த ஓப்பன் டெலிமெட்ரி இஸ் லைக் பெஸ்ட் வே தட் யூ கேன் ட்ரேஸ் பண்ணி வேர் இஸ் த எரர்னு சொல்லி we can say. Then Mimir stores long-term metrics from Prometheus on a object storage. So எல்லா லாக்ஸுமே வந்து they will pull right. ஐ ஷோ யூ ஆர்கிடெக்சர் சொல்லும்போது நான் சொல்றேன். இப்போ ஐ ஹவ் அண்டர் சர்வர்ஸ்ல இருக்க லாக்ஸை நான் வந்து எடுக்கணும்னா வி இன்ஸ்டால் நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் இன் ஆல் த அண்டர் சர்வர்ஸ். எல்லா அண்டர் சர்வீஸ்லயும் நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி வி வில் புல் த லாக்ஸ் டு Prometheus will pull the locks from those node exporters and it will store a data in டைம் சீரிஸ் டேட்டாபேஸ்ல சேவ் பண்ணும். ஸோ சேவ் பண்ணும்போது வி ஷுட் ஹாவ் ஸ்டோரேஜ் ரைட், வி ஷுட் ஹாவ் மெயின்டைன் ரைட். ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டானா ஒரு 90 days லாக் வேணா கூட வி ஹாவ் டு ஸ்டோர் இட் ரைட். ஸோ வி ஹாவ் டு சேவ் சம்
what you say, some database we have to put that log and the log put பண்ணி we have to query from that, right? So those things we have to do. So that is memory. So ஒரு application better-ஆ இருக்குன்னா we have to use all this. So we have to use monitor, visualize and troubleshoot. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். So அதுல பார்க்க வரதுனால we'll be seeing what we'll be seeing in our monitoring classes. We'll be seeing what is Prometheus, then Grafana na என்ன, then Loki na என்ன, then we'll also see Tempo. Tempo in the sense trace. ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி ட்ரேஸ் பண்றது, இது எல்லாமே நம்மளோட கிளாஸ்ல வில் பி சீயிங் இட். ஸோ ஒரு பேசிக்கான டெவாப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு இட்ஸ் எனஃப். தீஸ் ஆர் திங்ஸ். ப்ரொமீத்தியஸ்ல ஹவ் வில் பி கான்ஃபிகரிங், என்னென்ன கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம், நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். ஸோ டைனமிக்காவும் பண்ணுவோம் as well as manual. We will create things. Server configure will what Grafana will do. Grafana என்ன பண்ண போறோம். So இங்க even we set up even we do alert manager will set up. Grafana we will create dashboards. டேஷ்போர்ட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைண்டா கிரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட்ஸ்ல இருந்து கூட we can create a dashboard. Then லோக்கில என்ன பண்ணோம்னா லாக் அக்ரிகேஷன் பண்றோம்ட்டு அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ், ஐ மீன் டு சே அப்ளிகேஷன் லாக்ஸை ஒரு அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ்ல இருந்து how we can aggregate என்னென்ன பண்ணலாம் சொல்லி I can show you. Then the trace in case of any issues, how we can find the issues in the logs. ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். issues in the application, not logs. ஸோ இந்த மெயின் அஜெண்டா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமீத்தியஸ்ல வாட் இஸ் ப்ரொமீத்தியஸ் பார்க்கும்போது ப்ரொமீத்தியஸோட மெயின் திங் அண்ட் மெயின் அட்ராக்டிவ் திங் பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் இட் சேஸ், ரைட், இட் சேவ்ஸ் இன் டைம் சீரீஸ் டேட்டாபேஸ்ல இட் வில் ஆட் த லாக். ஏன்னா வி ஷுட் நோ த டைம், ரைட்? இப்போ ஒரு இஷ்யூ அக்கர் ஆகுதுன்னா அது எந்த டைமுக்கு இஷ்யூ அக்கர் ஆகுதுன்ட்டு வி ஷுட் நோ, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை வி கால் திஸ் as a டைம் சீரீஸ் டேட்டாபேஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வி நீட் டு நோ. ஒரு செகண்ட், ஐம் கெட்டிங் மை புக். ஸோ வி ஷுட் நோ எந்த டைம்ல அந்த இஷ்யூஸ் வந்து அக்கர் ஆயிருக்கு, லைக் வாட் இஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் தட் இஷ்யூ. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் டு நோ. தட்ஸ் வை they add a டைம் சீரீஸ் டேட்டாபேஸ். ஸோ ப்ரொமீத்தியஸோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ யூ வில் ஹாவ் big one. So we will have a டைம் சீரீஸ் பேஸ்ட் டேட்டாபேஸ், டிபிடின்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை டைம் சீரீஸ் டேட்டாபேஸ் வச்சுக்கோங்க. யூ வில் ஹாவ் திஸ் வாட் எவர் லாக்ஸ். இப்போ யூ ஹாவ் 5 டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் வச்சுக்கோங்களா, 2 டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் வச்சுக்கோங்க. ஸோ we will, what I say, we have to install node exporter. node exporter வழியா it will pull the logs to time series database.
ஸோ இது இது புஷ் பண்ணாது. ஸோ இட் வில் புல். நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் வழியா இட் வில் புல் த லாக்ஸ். தேர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் புல் அண்ட் புஷ். ஸோ புல் பண்ணும். இந்த டேட்டா பேஸ்ல இருந்து லாக்ஸ் வந்து புல் பண்ணி ஃப்ரம் ப்ரொமித்தியஸோட யூஐ. வி கால் திஸ் ஆஸ் ஏ HTTP. HTTP யூஐல HTTP யூஐ வழியா we can see what it happens. Okay, என்ன ஆச்சுன்ட்டு ஏதாச்சும் பார்ப்போம். The same thing we will have one more call service discovery. We'll go one by one. Service discovery இருக்கும். Then you will have alert manager in case of any issues, right? In case of any issues, we have to alert manager. We have one more thing. We can install Grafana on the same Prometheus server. So ஏன் ஒரே சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா இட் இஸ் ஈஸி டு லைக் ஈஸி டு யூ கேன் விஷுவலைஸ். ஏன்னா ஈஸியாக கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுனால யூ கேன் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஹேவ் எ செப்பரேட் சர்வர். யூசர் வந்து HTTP வழியே தே கேன் ஆக்சஸ் டேஷ்போர்ட் directly Prometheus. In case if they wanted to access via Grafana, right, they can do. So either they can achieve that. Okay. So இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு? ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பாடு அப்புறமா நம்ம கிளஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இதுல நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாமே. ஓகே இல்ல ஜென்ரலி சேயிங் திஸ் ஓகே இதுல கூட நம்ம கொண்டு வரலாம். நம்ம கிளஸ்டர்ல கொண்டு வரும்போது வி இன்ஸ்டால் இன் ஆஸ் ஏ டேமன் டூல்ஸ், டேமன் பாட்ஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். டேமன் ஓகே பாட்ஸ் இன் த சென்ஸ் இட் வில் பிளேஸ்ட் இன் எவ்ரி நோட்ல இருக்க மெட்ரிக்ஸை நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணுவோம். ஓகே ஸோ இங்க நான் நார்மலா சர்வர் பத்தி அப்ளிகேஷன் பத்தி சொல்றேன். when we are doing our final project that time I'll show you பாட் லெவல் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றது எல்லாமே நான் சொல்லுவேன். நோ வரிஸ். ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ். பிரமோத், சொல்லுங்க. இப்போ ப்ரௌசர் மானிட்டரிங், இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங் ரெண்டு பார்த்தோம்ல மேல. ஆமா. ம் இப்போ ஹவு இட் டிஃபர்ஸ்? ஐ மீன் இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங் எனக்கு எல்லாமே ஒன்னாதான் ஒரு இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங்ல ப்ரௌசர் மானிட்டரிங் இன் சென்ஸ் எனக்கு அதை எப்படி தனியா ப்ரௌசர் பாக்குறது புரியல. ப்ரௌசர் ப்ரௌசர் மானிட்டரிங் மானிட்டரிங் மட்டும் எப்படி தனியா பாக்குறது? இப்ப லைக் கன்சிடர் SEO how it works, right? Software like what is that SEO? Search engine சர்ச் optimization இன்ஜின் இருக்கு, right? ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ ஹவ் இட் வில் ரேட். அது எப்படி உங்க வெப்சைட்டை புஷ் பண்ணனா லைக் இட் ஷுட் ஹாவ் சம் கிரைட்டீரியா. உங்க பேஜ் வந்து ஃபாஸ்டா லோட் ஆகணும். ஸோ தட் மேபி இன்னொன்று வந்து இட் ஷுட் ஹாவ் லெஸ் லேட்டன்சி. லேட்டன்சினா ஒரு அப்ளிகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ல இருந்து உங்க அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணாலும் இட் ஷுட் ஹாவ் லெஸ் லேட்டன்சி. ஸோ இது எல்லாமே கன்சிடர் ஃபார் SEO ஆப்டிமைசேஷனுக்காக தே வில் டூ தட். ஸோ ஒரு ப்ரௌசர் மானிட்டரிங்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் பேஜ் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாட்டிக் பேஜ் வைக்கும்போது எப்படி லோட் ஆகுது, எரர் ரேட் என்ன, பேஜ் வியூ லோட் டைம் என்ன. சப்போஸ் யூ ஆர் புட்டிங் லாட் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன் லைக் எவ்ரி திங்ஸ், யூ ஆர் பில்டிங் யுவர் ஸ்டாட்டிக் பேஜ் வித் so many different tools. அதுக்கு plugins I think nowadays they require any plugin. So sometimes it required it takes time to load that page. பிஃபோர் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேஜஸ் எல்லாம் லோட் ஆகணும்னா யூ ஷுட் ஹவ் ஃபிளாஷ். இஃப் யூ ரிமெம்பர் ரைட், ஒரு 3-5 years பேக் பிஃபோர் எஸ் இஃப் யூ கோ ரைட், எஸ் எஸ். சம் வெப்சைட் ரிக்வயர்ட் ஃபிளாஷ் டு ஓப்பன். ஸோ ஃபிளாஷ் வந்து எல்லார்கிட்டயும் அந்த பிளகின் இருக்குமானா இட்ஸ் கொஸ்டின் மார்க், ரைட்? ஸோ தட் டைம் தே வில் ஹாவ் எ பிளாங்க் பேஜ். ஸோ அதெல்லாமே தே கன்சிடர் ரேரர். அதெல்லாமே வி கால் தட் டைம் வி கேன் கால் இட் ஆஸ் எ ப்ரௌசர் மானிட்டரிங். ஸோ அதெல்லாமே லைக் நோ ஒன் இஸ் டூயிங் தட் ப்ரௌசர் மானிட்டரிங் டுடே. பட் இதுவும் ஒரு டைப் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் நான். ஓகே. ஸோ கேன் ஐ கன்சிடர் லைக் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கிற எரர்ஸையோ யா இல்ல லாக்ஸையோ கேட்ச் கரெக்ட். பண்றதுக்கு இது? யா ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னா நான் கரெக்ட். ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்க எரர்ஸை கேட்ச் பண்றதுக்கு வி கேன் யூஸ் ப்ரௌசர் மானிட்டரிங். இன்ஃப்ரான்றது அடுத்து பேக் எண்டுக்கு வந்துருது. ஓகே. பேக் எண்ட். ஆமா, பேக் எண்ட் விட பேக் எண்ட் நீங்க சொல்லலாம். லைக் யூ கேன் ஈவன் மெயின்டைன் டிபி லாக்ஸ் கூட. நீங்க டிபியோட ஹெல்த் செக்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் இன்ஃப்ரா மானிட்டரிங்ல. தேங்க்ஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ அதே போல ஒரு குட் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும்னா லைக் கூகுள் சஜஸ்டர் 4 கோல்டன் சிக்னல்ஸ். ஐ குடன்ட் ரிமெம்பர்.
Google SRE 4. Yeah. Google வந்து they are suggesting ஒரு குட் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும்னா இட் ஷுட் ஹாவ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் திஸ் ஃபோர் கோல்டன் சிக்னல். இந்த 4 கோல்டன் சிக்னல் லைக் இட் அச்சீவ் ரைட். அச்சீவ் இருந்தா தட் அப்ளிகேஷன் கன்சிடர் as a குட். ஸோ என்னென்னா ஸோ லேட்டன்சி. ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஷுடன்ட் ஹாவ் எனி லேட்டன்சி. லேட்டன்சி இன் த சென்ஸ் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன்ல டெவலப்பர்ஸ் வாட் இட் ரைட். ஒரு கால்லேருந்து இன்னொரு கால் போகிறதுக்கு இஃப் இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் தென் 10 செகண்ட்ஸ், 10 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ இட் இஸ் டேக் எ லாங் டைம். ஸோ எல்லா இதுவும் ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இப்போ 10 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வில் கெட் டைம் அவுட். டைம் அவுட் நாங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த லேட்டன்ஸை வி நீட் டு ஷோ. ஏன்னா இப்போ ஒரு ரீஜன்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்லேருந்து அவைலபிலிட்டியிலேருந்து பீப்புள் ஆக்சஸ் பண்ணுறானாலும் வி ஷுடன்ட் ஹேவ் அவர் அப்ளிகேஷன் ஷுடன்ட் ஹேவ் லேட்டன்சி. ஸோ தென் த டிராஃபிக் பர் மினிட் ஒரு மெட்ரிக் ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா பீக்ல ஒரு எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி வி கேன் ஸ்கேல் அவர் சிஸ்டம் ரைட். ஸோ அந்த ட்ராக்கை வந்து வி ஹாவ் டு மெஷர் ஹவு many செகண்ட்ஸ் வி ஹாவ். ஒரு பர் மினிட்டோ இல்லை பர் ஹவரோ இல்லை பர் நம்ம என்ன கஸ்டம் டைம் சொல்கிறோமோ அந்த டைமுக்கு ஹவு அவர் அப்ளிகேஷன் இஸ் பெர்ஃபார்மிங். தென் எரர்ஸ். எரர்ஸ் வந்து இட் ஷுட் எப்படி சொல்றது, it should have less. For example, an HTTP 200 success response, but coupled with wrong content. So இதெல்லாமே நம்ம will check என்னென்ன issues இருக்கு. Based on the response codes we'll check என்ன error இருக்கு. So what we can do எல்லாமே வந்து we have to make sure. Then the saturation is nothing but நம்மளோட infraவோட monitoring that they call this as a saturation. Like how our disk utilization is performing, how memory is optimizing, those things will. So yes, ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இட் ஷுட் பி வெல் அண்ட் குட் மீன்ஸ் வி ஷுட் அச்சீவ் திஸ் ஃபோர் ரூல். லேட்டன்சி, டிராஃபிக் அண்ட் எரர் அண்ட் சேச்சுரேஷன். இந்த நாலுமே வி ஹாவ் டு அச்சீவ் இட். ஸோ இதுலேயே நீங்க போனீங்கன்னா யூ ஹாவ் சோ மெனி திங்ஸ். இஃப் யூ டாக் அபவுட் மானிட்டரிங் ரைட், மானிட்டரிங்ல இட் ஹாவ் சோ மச் திங்ஸ். ஒரு இடத்துலயும் லைக் வி ஹாவ் ஒன் நேமிங். ஸோ வி ஜென்ரலி கால்ட் எம்டிடி சொல்லுவோம். எம்டிடி இன் த சென்ஸ் மீன் டைம் to detection. Mean time to detection in the sense when the issue is started. எப்ப issue start ஆயிடுச்சு ஆவரேஜா எந்த டைம்ல issue is started. So we call that as MTD ஒரு மெட்ரிக். இன்னொரு மெட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா MTTR. MTTR in the sense mean time to resolve. So when system back to normal. When system is back to normal. ஸோ இதே மாதிரி போனீங்கன்னா வி ஹாவ் ஸோ மச் நியூ திங்ஸ் தே வில் கிவ். ஸோ இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தே வில் கால் யூ ஆஸ் ஏ இந்த யூஐல நம்ம பிசினஸ் மானிட்டரிங் சொல்லலாம். லைக் ப்ரௌசர் மானிட்டரிங் தே கால் அஸ் ஏ யூஐ மானிட்டரிங் ஒரு இடத்துல சொல்லலாம். தென் தே கால் சர்வீஸ் லேயர் மானிட்டரிங். சர்வீஸ் லேயர் மானிட்டரிங்ல தே கால் தட் அஸ் ஏ ரெட்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் மானிட்டரிங் சொல்லுவாங்க. ரெட் இந்த மானிட்டரிங்ஸ்னா ரேட் பர் செகண்ட், errors, D for duration. Duration in sense ஒரு பர் மினிட்டுக்கு இல்லை பர் ஹவருக்கோ ஃபெயில்டு பர் ரிக்வெஸ்ட் என்னென்ன இது இருக்கு. ஸோ வி கால் இட் திஸ். இது சர்வீஸ் மானிட்டரிங், எரர் மானிட்டரிங் சொல்லுவாங்க. தென் வி ஹாவ் ஒன் மோர் கால்டு இன்ஃப்ரா லேயர்லே தே வில் கால்ட் அஸ் யூஸ். சாரி ரேட். இது வந்து சர்வீஸ் மானிட்டரிங் மீன்ஸ் அப்ளிகேஷன் சர்வீஸோட மானிட்டரிங். தென் அப்ளிகேஷன் மானிட்டரிங் வரும்போது சர்வர் மானிட்டரிங் வரும்போது they call us a use. Use in the sense utilization. Utilization இருக்கு. Then E for error. E for error. And S for வந்து we call saturation, right?
இதுக்கு முன்னாடி சேச்சுரேஷன் வாட் வி saw, right? The same thing. So இது போடுறோம்னா நிறைய இருக்கு. லைக் யூ வில் ஹேவ் லைக் பிக் ஏன்னா இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லா டூல்ஸ்ல இருக்க எரர்ஸ் வந்து we can integrate to Prometheus. So இது எல்லாமே போச்சுன்னா it will become a huge one. Monitoring is a like huge C. DevOps like combine of all tools, monitoring will become a huge one. பெரிய பெரிய huge thing. So make sure that okay. Yeah. ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங். இதுல நீங்க போனீங்கன்னா டெலிமெட்ரியில போனீங்கன்னா டெலிமெட்ரி இன் த சென்ஸ் அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ்க்கு தட் டைம் வி ஷுட் ஹேவ் மெல்ட். கண்டிப்பா வி ஷுட் ஹேவ் மெல்ட். மெல்ட் இன் த சென்ஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் எ மெட்ரிக், யூ ஷுட் ஹேவ் எ ஈவெண்ட், யூ ஷுட் ஹேவ் எ லாக், you should have a log, you should have a event, sorry, you should have a trace. அப்ளிகேஷன் ஒரு மானிட்டர் பண்ணோம்னா வி ஷுட் ஹேவ் மெட்ரிக்ஸ். மெட்ரிக்ஸ்னா என்ன டைப், என்ன மெட்ரிக்னா வெதர் வி ரிக்வயர்ட் எனி, என்ன வேணும், லைக் வாட் வி ரிக்வயர்ட். ஒரு பர்டிகுலர் கால், இப்போ ஏபிஐ ஆத்னு ஒரு கால் இருக்குன்னா அந்த ஆத் காலோட மெட்ரிக் என்ன வேணும். ஸோ என்ன ஈவெண்ட், என்ன ஈவெண்ட் இன் த சென்ஸ் என்ன ஏ கால், என்ன காலோட நேம். நேம் இட் மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆத் பேமெண்ட் ஏபிஐ கால்ஸோட எனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோ. தென் ஈவெண்ட், என்ன ஈவெண்ட், வெதர் ஐ ரிக்வயர் 200 சக்ஸஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் 500, என்ன வேணுமோ அது. லாக் வந்து ஏற்கனவே லாக் கலெக்ட் ஆயிருந்ததா we can aggregate those things from this log, right? அந்த லாக் வந்து we can able to aggregators aggregate பண்ணி we can check. Then traceனா we should trace அந்த கால் வந்து எங்க போய் it got errored. ஸோ அப்ளிகேஷனோட அந்த காலோட ஃப்ளோ, அந்த பர்டிகுலர் ஏபிஐ காலோட ஃப்ளோ we have to know that. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே we should know for telemetry. டெலிமெட்ரினா அப்ளிகேஷன் லாக்கோட திங்ஸ்க்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் overview of monitoring. So we'll yeah we'll saw okay we'll install Prometheus alone today. Prometheus மட்டும் we'll install today. So we'll go Prometheus, ஒரு instance we'll create. ஸோ நம்மளோட GitHubல போனீங்கன்னா I have created a new repo for monitoring. EC2, I just create one instance. Yeah. I'll be take T2 medium. I'll take testing and the key. So I'll select the existing one. I'll take 15. So I'll install Prometheus, மட்டும் install பண்ணுவோம். Next classல like node exporterல இருந்து we can do எல்லாம் பண்ணி we can check. So I'll connect here itself.
Okay, I'll make it little big. Sudo su. Then also I'll update yum update. Let it check. We'll go and we'll get the Prometheus installation. If we go to Prometheus website, we can go to downloads. So we are in Linux. Copy this thing. Copy link. We go there. Okay. We'll go there. Yeah, I think we are good. So I'll do a duplicate. We don't want. We'll move to CD opt. Sorry. So I'm in CD opt. So in the particular package I'm downloading here, it got downloaded. So இது tar file இருக்கு. To untar this, we have to use tar xvf xvf. Then the file name. It is untarring. Clear screen. Also, I'm just renaming. பெருசா இருக்கு. So I just renaming to Prometheus. Okay. To Prometheus. Okay. Prometheusக்கு நேம் மாத்திட்டேன். Okay. If you go inside the Prometheus directory, right? இதோட configuration file எல்லாமே you can see. This is a binary file. So you can't open this file. This is a binary file. So which have all things. Then the configuration changes. In the Prometheus பார்த்தீங்கன்னா you will have so you will have configuration. நம்ம எல்லாமே இங்க தான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். In case of any rules இருந்தாலும் we have to rules in the sense ஒரு issues வந்தா எப்படி alert send பண்றது we'll be doing that and we'll be adding targets. டார்கெட்ஸ்ல வந்து என்னென்ன சர்வரை நம்ம ஆட் பண்ணி டார்கெட்ல மானிட்டரிங் பண்ண போறோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம will see here. No worries. Okay. So இதை நம்ம இதுவா பண்ணிட்டோம். So we need to convert this binary to a we have to convert this binary to a service. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா I have given the steps in our GitHub. So go to GitHub, go to monitoring. So I have given prometheus.md. அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா இதை we have to add. So என்ன இதுன்னா I'll show you. So we have to add this. I didn't add the path. So where you have to add this, right? Vi etc system dealer on the system. Then you have to create a service. இங்க வந்து I will be creating prom dot in the file any name with so it is easy to restart பண்றதுக்காக ஒரு நேம் prom dot services நான் கொடுத்துட்டேன். I'm adding the file here. இந்த file என்ன file பாத்தீங்கன்னா wait error so many junk characters. So it's adding junk characters. Okay. Let me connect in mobile exchange. Edit section. So I think we'll have testing key. Good.
Maybe I didn't save the 204. 204. I deleted that key. Yeah. I deleted that key. Wonderful. I deleted that key. என்கிட்ட அந்த key இல்ல. Okay. Let me check in my recycle bin ஏதாவது வச்சிருக்கேனான்ட்டு. So, install all our Terraform files, no testing key. So, okay, no worries. We'll try to see. Yeah, we'll try to edit one more time, but this time we'll use Film Editor or maybe this browser is not good. Okay. So, I think browser is not good. That's why it's throwing something. So, இங்க description add பண்ணிருக்கேன். This is documentation that is fine. You can see. இங்க extract where my Prometheus that. So, it is my opt Prometheus குள்ள I have this Prometheus. Then அதுல குள்ள configure file இருக்குன்னு சொல்லி I'm maintaining. So, that is the target. So, I'm saving this file. Control X right. Stuck. What is exit? Exit word. Cut copy paste. ಕಾಟ ಮಾಟೇಗಿದೆ. So then I'll stop here. We'll create a new server tomorrow and we'll do installation and everything. Okay, wow. It's not working. Even I lost the key. We'll see. We'll do tomorrow. We'll see it in tomorrow session. Let's எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றது Grafana dashboard எல்லாமே we'll have it in a single class tomorrow. Okay, வா. So இதுல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? If you have doubts, let me know. Otherwise, we can talk for the day. So the server is not good seems. It's not good in browser it seems. So if you It's have okay. doubt, uh, okay, okay. Thank you. Have a Thank you, good Tom. day. Good day. Bye bye. Yeah, Pramat. Bye. Bye bye Bye, bye. Pramat. Bye bye. God, it's complete. Okay. Yesterday, we saw what is monitoring tools. We'll start with installation now. Okay. Installation pedo. I name this as monitor. I'll take T2. I'll take T3 medium. Then you so இதெல்லாம் like small scene things தான் just I'm taking security group that is open all எல்லா portsமே open பண்ணியிருக்கோம் அந்த group so I'm just taking Amazon Linux instance எடுக்கிறேன் yeah once it is done here it is running so I will check public IP yeah edit section
TLS, okay, clear. So I took or Amazon instance எடுத்தாச்சு. So we'll install, we'll update the packages first. Before that, I'll go into as a sudo. Also, we'll go to Prometheus. We'll go to download page. So we need to install Prometheus, right? Adrala, we take Linux based. I'll copy this link address. I'll copy this link address. So nothing is there. So now optional OPT directory kulla I will place these files. So duplicate. I'm pasting this file. So I go LL, right? I could see my Prometheus file. So clear. I will unzip that file. tar-xvf. Then the file name. It got unzipped. Okay. See. So I will rename the file name to Prometheus. Okay. The file rename பண்ணிட்டா then we can go into that particular folder. என்னென்ன files இருக்கு we'll see. First they given license and the notice. Those are basic things. இந்த Prometheus பாத்தீங்கன்னா இதுதான் binary file. So உங்களோட Prometheus work ஆகிறதுக்கு or as a service நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கு we need this binary file. ஓகேவா? So then இது what is இந்த YAML file பாத்தீங்கன்னா this is configuration file. So நம்ம ஒரு இதை ஆட் பண்ணனாலும் லைக் ஒரு டார்கெட் ஆட் பண்றாலோ இல்ல ஒரு வாட் யூ சே இஃப் யூ வாண்ட் டு செட் அப் சம் திங்ஸ் ரைட் இன்னொரு ஹோஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணாலோ இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செட் பண்ணாலோ வி ரிக்வயர் திஸ் வி ஹாவ் டு டூ திஸ் சேஞ்சஸ் ஒரு ரூல் செட் பண்ணாலும் ஒரு அலர்ட் செட் பண்ணாலும் எல்லாத்துக்குமே வி வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபைல் திஸ் இஸ் மெயின் ஃபைல் இந்த ப்ரோம் டூல் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட ப்ரொமித்தியஸ் ஏமல் வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு இருக்கா செக் பண்ணுவோம் இன்டென்டேஷன் இல்ல லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி புட் இன் தேர் ரைட் அது வந்து இட் இஸ் இன் குட் ஷேப் ஆர் நாட் இட் வில் செக் ஸோ ஹவு டு செக் தட்னா யூ ஹவ் டு யூஸ் ஸ்லாஷ் ப்ராம் டூல் செக் கான்ஃபிக் தென் த உங்களோட ப்ரொமித்தியஸ் ஃபைல் it will check see success is valid and Prometheus config file syntax எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சொல்லி it will check so இந்த பைனரியை வந்து we want to make it as a service so how to do that so என்னோட GitHub போனீங்கன்னா I have file readme prometheus.md இந்த ஃபைல் இருக்கு so you can copy this copy பண்ணி where you have to put it so let me clear my screen you have to add a file in /etc system d then system here you have to create a new file any name I'll create with prom dot service in the file I'll be creating then in the file paste பண்றேன் so இந்த ஃபைல வாட் ஐ மேக் என்னோட ப்ரொமித்தியஸோட பைனரி எங்க இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் then also I'm passing my prometheus.yaml எங்க இருக்கு we know we are having our binary in /opt prometheus அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் இருக்கு இந்த ப்ரொமித்தியஸ் வந்து அந்த பைனரி ஓகே ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டு ஐ எம் சேவிங் once it's done right you have to reload the daemon sys system ctl daemon hyphen reload
Then you have to start the service. You can start, then you can check the also you can enable. If you enable, whenever system rebooted, it automatically start your service for you. See, mine is active. So இது நம்ம இந்த ப்ரொமீத்தியஸ் நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு as a service and it is active. ஸோ இப்போ எந்த போர்ட்ல இது ஆக்டிவா இருக்குன்னா யூ கேன் செக் ஃப்ரம் நெட் ஸ்டாட் -lntp ரைட். இஃப் யூ கிவ் திஸ் கமாண்ட் இட் வில் சி என்னென்ன போர்ட்லாம் ஓப்பன்ல இருக்குன்னு யூ கேன் சி. ஸோ we know Prometheus, right? Prometheus is opened on 9090 port. So we'll check. Also, I'll put top command here. நம்மளோட லோக்கல் பப்ளிக் ஐபி எடுத்துக்கிட்டு if we take our public IP, then we can use 9090, right? See, we are using HTTPS, right? So see, we can able to see the Prometheus dashboard. We can able to see in the Prometheus oda YAML file. If you see, right, by default there is a scrape config. Scrape na actually like we say surround right? So what we'll do, right? Every 15 seconds to by default time pathina 15 seconds. Every 15 seconds ko scrape interval you could see, right? Every 15 seconds ki any எனக்கு எதனா update இருக்கா என்ன update இருக்கா it will check. So by default it monitor is own server. அதோட server it will monitor என்னென்ன metrics வந்து Prometheus pass ஆகணும். If you want to know that, right? So you can copy that. You can copy the same thing and you can use metrics ability. So if you use that, right, இது எல்லாமே வந்து Prometheusக்கு it will sending that to monitor. So there will be some values, right? எது வேணா செக் பண்ணலாம், right? So in case if you want to check the uptime, right? So you can use up command கொடுத்துட்டு if you execute, right, if it is 1 na it is up, if it is 0 na it is down. So there is a different things you can check. Even you can check for the time, not memory, free memory, something is that, or disk. You can check from here. So you can check you can able to check, take your things. In case if you have any doubt na you can check. இதெல்லாமே we call these as metrics. So okay, so consider either Marilla we can able to see. Suppose if you want to check something, right? I'm taking process CPU total seconds, right? If I give, see it gives current data. So in case if you want or if நம்ம server on பண்ணி maybe like 5 minutes இருக்கும், right? So if you want from 5 minutes, last 5 minutes na, you have to use this square bracket and you have to use a number. So D for days, H for hours, M for minutes, MS for milliseconds, and S for seconds, week and year. So என்ன வேணுமோ you can use. So I'm using minutes. So if I give 5 minutes na, so every 15 seconds it will get, right? So totally ஒரு minute we'll have four response, right? Every 15 seconds na, we have four every like it every minute it has like four updates. So you can see all the historical value.
பழைய டேட்டா இப்போ லைக் கரண்ட் டேட்டா மட்டும் இல்லாம ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்ஸும் பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு வியூ ஆஸ் எ கிராஃப்னா யூ கேன் கிளிக் திஸ் அண்ட் யூ கேன் கெட் அ கிராஃப். See, you can get a graph. So எப்பத்துல இருந்து இருக்கு, so when it started, how it's now, so everything will be see. But இந்த Prometheus பாத்தீங்கன்னா it will give you a visualization like till as few like few things. So that's why we use Grafana. Grafana will create a nice looking dashboard. So let me do this, then we'll go to Grafana. Okay வா? So யூ கேன் see this right. So இது ஓகே லோக்கல் சர்வர். இப்போ இன்னொரு நோடு நம்மளோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நோடு ரைட். எக்ஸல் I'll take this. So ஓகே இது ஓன் சர்வர்னால இது டேக்கிங் ஆல் திங்ஸ். ஸோ ஹவு டு கான்ஃபிகர் திஸ் நோட். இன்னொரு 2 நோட் ஆட் பண்ணா அந்த நோடை நம்ம எப்படி பண்றது. ஸோ வில் see that. We'll go and we'll create one more instance. We call that as a node 1. We'll create 2 instances. I'll show you. So we'll create 2 instances. Okay, I'll create a 2 instances. We'll have T2 micro, it's fine. We'll proceed with the key pair. So I'll go with the same security group 4. Fine, 8 GB is fine. Let it come. Yeah, it came. We'll rename this to node-1. Oh, I have to give okay, right? Node-2. So, கொடுத்துட்டா we'll take this IP and we'll duplicate section. No. Okay, let it reload. Okay, node-1. Then I will duplicate the session one more time to get the node 2 other. Okay. Rename the node 2. So let me log in this back. I'll put off command. So இப்போ எனக்கு 2 கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் we have to install this node exporter. ஏன்னா நம்மளோட இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு நோடுக்கு வந்து ஸோ நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் கண்டிப்பா வேணும். ஒரு நோட்ல we want to push the logs to Prometheusனா should have node exporter, right? So அந்த node exporter நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். So how to do that? Go to Prometheus download. So if you go there, you could see a node exporter. So we having our Linux, just copy the link address, go to one of your node. We'll go to node 1. The same thing you have to do here. நம்ம ப்ரொமித்தியஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சேம் வே we have to install. So I went to CD, then I'll go to duplicate பண்ணி அந்த node exporter I'm downloading it. So clear LL. So I will unzip the file tar-xf node exporter. So if it say it is like a extractor, so we'll rename that to node exporter.
Then we have to create that file. So vi/etc system d system. இதுக்குள்ள will create node. You can name it any name. No issues. So for simplicity, I'm giving node. In the name service file, you can name it anything. Okay, it's your wish. So I'm just giving node dot service. Then go to my GitHub. We will have node exporter as a service. Same thing. I'm saving this file. Then system ctl daemon reload. Then we have to start system ctl start. So I'm starting, also enabling. So so I enabled, then we'll check the status. It is active. So we need to show the node exporter and the porter run agadu, we need to check. So we have to use netstat -lntp. So this node exporter is running on 9100. Okay. So we'll check. We'll go node or not a port. Yeah. We'll go and check. It's 9100. இது கொடுத்தோம்னா என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் வந்து அந்த ப்ரொமித்தியஸ்க்கு இட் இஸ் சென்டிங் வி கேன் சி. இஃப் யூ கிளிக் மெட்ரிக்ஸ் ரைட் சி என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் வந்து இது ப்ரொமித்தியஸ் சர்வருக்கு சென்ட் ஆக போகுதுன்னு தெரியுது. ஸோ வி கான்ஃபிகர் நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஓகே வி ஆர் குட். ஸோ வி நீட் டு டெல் ப்ரொமித்தியஸ் தட் இதே மாதிரி ஒரு நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், அதோட டீட்டெயில்ஸ் யூ ஹவ் டு புல். ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ வி ஹவ் டு கிவ் த அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு இந்த சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு யூ ஹவ் டு புல் த லாக் ஃப்ரம் திஸ் சர்வர் சொல்லி வி ஹவ் டு மென்ஷன். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு எடிட் த you have to edit this at Prometheus. Sorry, Siri. Here you have to edit this Prometheus.yaml. இந்த ஃபைலை நம்ம எடிட் பண்ணோம். ஸோ இங்க ஒரு ஜாப் ப்ரொமித்தியஸ்னா பை டிஃபால்ட். ஸோ இதே போல இன்னொரு ஜாப் நேம் ஃபார் அந்த டி நோட் ஒன்னுக்கு we have to add. So I'll copy this file. I'll open in VS Code. So it is easy to edit there, right? So I already added the file to my code. What I did, I copied same thing. In the job name அப்படியே copy பண்ணேன். I pasted here. Here I just added private IP instead of adding public IP. So ஏன்னா it is in same VPC. ஒரே VPC இருக்கிறதுனால it can be identified with the private IP. So just take the private IP. ஏன்னா in case of any restart happen, the private IP won't change, right? So அதனால I took private IP. Also it is in same range. ஒரே இதனால we added. So I added that. Then the port number 9100. Then you can label என்ன நேம் வேணுமோ. ஸோ அதே போல I added label too. If you check right, இங்க label இருக்காது. If you check right, there is no label. So I added label called Prometheus-server. So to make sure that இப்போ நம்ம டார்கெட் பார்க்கும்போது என்ன டார்கெட்ல பார்க்குறோன்ட்டு to identify. So அதனால I named this as Prometheus server. இங்க I added job 1. Instead of sorry, job name Prometheus இருக்கு, இங்க node 1 I'm naming that job. In that I'm adding this target. Okay,
I'll tell you later. I will tell you later. Okay. So I added. So in the file அப்படியே copy பண்ணிக்கோங்க. Copy. Go here and empty this file. You can use %t to empty this file. Then you can paste the content of the file. So file ஓட content paste பண்ணிட்டேன். I'm saving this file. நம்ம சொல்லி இந்த prompt tool வழியா whether our configuration correct or not we can check config dot yaml வச்சு we can check. See our thing is good. So நம்ம add பண்ணிட்டோம். We added things. Then once we change this YAML, right, we have to restart our services. Okay. So how to do that? System ctl stop and stop. So I'm restarting my Prometheus server. Then starting my Prometheus server, then we'll check the status. So it is active. இப்ப ஆக்டிவ்ல இருக்கு. If we go to our right, just click that. If you try to get that uptime, right? இப்போ uptime click பண்ணீங்கன்னா see this is before we renaming it. Okay, before renaming, see localhost இருக்கு, then we change to Prometheus like service, right? It will take 15 seconds to refresh this data. Once you check after 15 seconds, you could only see these two things. So என்னென்ன டார்கெட்ல நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், if you want to check, right, you can go to target health and check என்னென்ன இருக்கு. So ஒன்னு வந்து Prometheus மெயின் சர்வர், அதோட எண்ட் பாயிண்ட் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா we have this, right, private IP போட்டு we have configured that metrics, right? So இது எல்லாமே it getting scraped every 15 secondsக்கு வந்து it is getting that. So these are the labels. என்னென்ன labels வேணுமோ we can add it to identify. So last grab it happened at this type 11.61 seconds ago. So 15 secondsக்கு வந்து it will do one more scrape. If we check now, right, I think it got more than 15 seconds. So it will go off. The particular things வந்து it will go off. ஏன்னா இது நம்ம rename பண்ணிட்டோம். So after 15 seconds, it will go off. Okay. So இதே மாதிரி ஒரு சர்வரை நம்ம add பண்ணி we can see. அதே போல if I want to check something, right? So node disk info if I want to check, right? I can check. What is this graphல போய் பார்க்கலாம். So we can see all those things, right? So இது ஓகே. ப்ரொமோட் அப்போ ஒரு வாட்டியும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ ஹாவ் டு ஆட் மேனுவலா போய் நான் கான்ஃபிகரேஷன்ல ஆட் பண்ணணுமா? நோ நீட். யூ கேன் லைக் இப்போ நீங்க ஒரு கிளவுட்ல இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு டு தட். எப்படின்னா யூ கேன் கோ டு மை கான்ஃபிக் ஃபைல். தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் கால்ட் ஈஸி டு எஸ்டி கான்ஃபிக். யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் நேம். இன்னொரு ஜாப் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் ஆடட் டு த டார்கெட் லிஸ்ட். ஸோ இங்க வாட் ஐம் கிரியேட்டிங் ஈஸி டு _ht config. தென் என்ன ரீஜன்ல, ஸோ I'll know that I'll be adding in US East 1, then அதோட போர்ட் நேம். ஸோ நோட் எக்ஸ்போர்ட்டரோட போர்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா 9100. ஸோ ஃபில்டர், இந்த ஃபில்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரே ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட், அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து இட் ஷுட் ஹாவ் டேக் கால் மானிட்டரிங். இந்த டேக் கிரியேட் இருந்தால் மட்டும்தான் இட் வில் டூ. இது ரீலேபிள் பண்ணும். ஸோ இட் ரீலேபிள் டு லைக் டார்கெட் லேபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி எடுத்துக்கோ, தென் பிரைவேட் ஐபி எடுத்துக்கோ, தென் த நேம் டேகோட நேம் எடுத்துக்கோ. ஸோ இது யூ கேன் ஆட் எனி திங், யூ கேன் இக்னோர் திஸ். த மெயின் பார்ட் இஸ் திஸ். இது மட்டும் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ ஹவு டு டூ தட்? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இன்னொரு நோட் ஆட் பண்ணோம்ல, ரைட்? நோட் 2 ஆட் பண்ணிருந்தோம்ல, வி லாகின் டு தட் நோட். So I'm clearing the screen. I'm going into as a sudo user.
Then the same thing, what we do for a node exporter in node 1, right? We have to do the same thing. ஏன்னா இந்த node exporter இருந்தா மட்டும்தான் we can able to tell Prometheus that இந்த logs எல்லாம் எடுத்துக்கோ சொல்லி we'll be saying that. So excuse me, sorry. etc, then we have to go to system t system, then we have to create node service, then go to my GitHub, copy this, saving this file, we'll do a reload, systemctl, we'll do enable, then we'll check status. It is active. Why? Why it got exporter, right? Oh, I didn't copy it here. Okay, location I did copy it. Okay, so let me edit that. Mm, இங்கே நான் டவுன்லோட் பண்ணல. Okay, it's my bad. Well, right, I'll do move. Sorry, we have to unzip, right? So renaming the file. Yes, I have. But if I do a start and street start, right, it will work. Let me demon reload first. Start. Enable. So it is active now. We are good. So இங்க கூட the one more requirement we have to satisfy that is ஒரு tag add பண்ணோம், right? Monitoring ஒரு tag வந்து இருந்தா மட்டும்தான் it will do. So I'm going to tag, adding a new tag called, we'll copy the naming. So it should match exactly. So monitoring equal to true to I set it. Set பண்ணிட்டு I'm saving this tag. Just confirm you could able to see the tag. Yes, I can see the tag. That in the changes நம்ம add பண்ணிட்டோம், right? Okay. Then one more main thing. இந்த Prometheus main server இருக்குல்ல நம்மளோட மானிட்டர். So it should have a role called describe. மத்த instance describe பண்ணி அந்த describe பண்ணாதான் you know whether you will have that particular node இருக்கா இல்லையான்ட்டு it will check, right? So for that you have to attach a role. ஒரு role எப்படி ஒரு policy create பண்ணனா you go to IAM போங்க. First we'll create a policy. So we want to create a new policy. Just click create new policy. Choose service. என்ன service நம்ம பண்ண போறோம். So we'll be doing for EC2. என்ன வேணும் நம்மளுக்கு we want to listனா வெறும் describe மட்டும் பண்ணா போதும். So we just go here and find describe instance. Yeah, you could find describe
instance. So we only this role is fine. So we are clicking that and just get next. You can name any name. So I'll create a Prometheus describe. So I'm giving this as a role name. Sorry, policy. Policy create பண்ணிட்டேன். இந்த policy ரோலுக்கு attach பண்ணும். So I'll be creating a role. So I'll create like, so I have to create a role right here. So in AWS service க்கு என்ன பண்ண போறோம்? Then what we are going to do? We're going to use EC2 instance க்கு attach பண்ண போறோம். Then we are going it next. So என்ன policy வேணும்? So we created something called Prometheus describe role, right? So I'm attaching this. Then இதுக்கு ஒரு ரோல் நேம் என்ன ரோல் நேம் கொடுக்கலாம்? We can give prom underscore role. இந்த ரோல் கொடுத்துட்டு so it only have a describe role. ஓகேவா? This is the role that we have. So if we give create role, in the role it got created. So இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு we have to attach that role. How to do that? Select your instance, go to action, security, then modify AM role, then select your EC2 describe role. என்ன role கொடுத்தோம்? Promi underscore role கொடுத்தோம். You can select that role and update. So இது பண்ணிட்டோம். Then we have added that role. In also we have to edit this config file. இந்த config file நம்ம edit பண்ணோம், right? ஏன்னா we are making dynamic, right? So இந்த config file நம்ம add பண்ணணும். So what I do, I'll copy entire code. Once this reload, yeah, it got reload. So sudo su hyphen, we'll go to cd opt Prometheus. We know it is in this folder pro. So here we have to empty this file. I'll paste my new file. So I'm saving this file. Number 2, we'll check whether our நம்மளோட file வந்து it is in a good shape or not. We can check. It is good. Just we need to reload the things. System ctl stop. Then you have to start. That's all. So பண்ண உடனே you can directly go. So if you go status and target healthல போய் பார்த்தீங்கன்னா the new thing is added. See, EC2ST தான் அந்த job name add பண்ணோம். It got created. See, என்னென்ன லேபிள் நம்ம கொடுத்திருந்தோம், இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி கொடுத்திருந்தோம், இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் கொடுத்தோம், இன்ஸ்டன்ஸ் பப்ளிக் ஐபி கொடுத்திருந்தோம், ஐடி கொடுத்திருந்தோம். ஸோ இது எல்லாமே it got here, right? Public IP and private. I didn't add this. Okay. So public IP we got it. So it will check in 15 seconds. Every 15 seconds it will check the status whether up or not. So இதை ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்ப இன்னொரு சர்வர் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா so once just you have to create a one more server. So I'll check like node 3 node -3 ன்னு நான் செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. So I'm creating same thing, nothing changing. So only key pair. I'm using this key pair. Then security group is 4. Nothing I'm doing, just ஒரு instance create பண்ணிட்டு I have to install the node exporter. ஒரே ஒரு node exporter மட்டும் install பண்ணா it's fine. Also I have to satisfy that tag.
So going to here, going to tag, then copying the monitoring name. So I'll going here and tag la manage tags la. I'll be adding a new tag and true save பண்ணிட்டு I'll get the IP. So I'll duplicate this session. So edit session. I think we are good. Here I'll have to change to node 3. So வெறும் node exporter மட்டும் install பண்ணா it automatically add as a target. So we don't need to touch any Prometheus file again. So see, I'll clear this. I'll sudo. So cd/opt. So I'll get duplicate. Node exporter, I'm copying it. Then I'm untarring. So then moving name node exporter to node. Then I have to create this file etc system t system /node dot service. அது தப்பா கொடுத்துட்டேனா? Okay, let it rename. For a second, we'll rename that quickly. Okay, so we'll directly edit now. So, go in my GitHub. Systemctl. So it is up and active. So நம்மளோட tag satisfy பண்ணிட்டா இது up ஆயிட்டோம். If you check post 15 minutes, right? So if you go on here, right, target இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா see there is one more. So இதோட private IP பார்த்துக்கோங்க 127, right? If you go and check, right, 127, right, 94127, right? So it automatically added. We didn't change anything, right? So if we go and query, right, if we give up command, the up command கொடுத்த உடனே we could see எல்லா 4 நோடுமே 4 node in the sense one Prometheus node own node, it is getting monitored. So then the node 1 node instance, then others நம்ம dynamic add பண்ணோம், right? Node 3 name you could see, right? Name equal to node 3, right? So it is added dynamically. So this is why how you can do that. So இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டா கூட ரன் பண்ணலாம், லைக் இந்த நோட் சர்வீஸ் நம்ம லைக் we did, right? Where is that? Yeah, இந்த நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் சர்வீஸ் எல்லாம் we did manually, right? So இதை நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு கூட you can run it as a script. So it will save your time. ஒரு பை டிஃபால்ட்டா ஒரு வாட்டி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will automatically do all things for you. So make sure I'll provide you the script. I'm working on that script. I will provide you that script. If you just run the script, it will install your node exporter on your nodes and automatically on the script கூட you can pass it in user data while creating an instance. இங்க user data வழியா pass பண்ணா you can able to
do automatically configuration. So nothing. Once launch ஆயிடுச்சுன்னா, once it is up and running, it will automatically add it to your running instance ஓட listல it will add. Okay. So I'll stop here or I'll install Grafana. நான் Grafana மட்டும் install பண்ணிட்டு I'll stop here. Why we need Grafana and I'll show you. Okay. So go to Grafana installation. So we'll go to Grafana. So we are in Debian or Ubuntu, right? Or RSHL. So we are in. So just copy this command and run on your main Prometheus server. So I'll be running this command. So it's done. Then I'm creating this. So we have to do this, create this file. Copy. EI. So copy பண்ணிட்டேன். Then I have to add this. இது ரெப்போவை ஆட் பண்றோம். கிராஃபானாவோட ரெப்போவை we are adding it. Okay. So we are adding that repo. So it added. Once it's added, we can install using DNF. Yes. Grafana will take time. No. Oh, yeah. It is done. It will take little time. Yeah, it is installed. So Grafana port பார்க்கணும்னா we can use that netstat command, right? என்ன portல work ஆகுதுன்ட்டு netstat -lntp, right? So my Grafana, where is that? It's not installed data. It's not installed. Okay. Now only it's getting installed. Okay. It added. Now installation completed. If you check the port, right, it should start somewhere on 9100 something, I believe. Not starting. Okay, we have to start first. See, not starting on installation. Please execute this following command. So we have to pass this command. Okay. So yeah, do that and do this. So it started. You can check the status or you can get the port. It's why it's not getting port. Let me check the status. பிரமோத் கீழே இன்னொரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பிரமோத். ஸ்டார்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் த கிராஃபானா ஓ, நம்ம சர்வீஸ் பை ஸ்டார்ட் பண்ணவே எக்ஸிக்யூட்டிங். இல்லையா? சாரி. ஓகே. ஸோ நத்திங். இந்த அவங்க பின் கொடுக்கறதுனால அது ஆக்சுவலா அந்த பாத் நீங்க டைரக்டா சிஸ்டம் சிடிஎல் வச்சுக்கிட்ட நீங்க செக் பண்ணலாம். ஸோ இட் வில் ஒர்க். ஓகே. டைரக்டா அந்த சிஸ்டம் சிடிஎலோட பின் பாத் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் செக் டைரக்ட்லி. ஸோ இட் இஸ் ஆக்டிவ், அப் அண்ட் ரன்னிங். ஐ திங்க் வி கேன் கெட் போர்ட் நவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபானா, ரைட்? கிராஃபானா இஸ் ரன்னிங் ஆன்
put 3000. Okay. So I'll put top command here. Grab the public IP. So we grab it. So port is, sorry, 9000, right? It will take a minute or so. Maybe by security group. No, it won't have any issues, right? I opened all ports. We'll make sure I'm copying correct. So should run. Sorry, 3000, right? I'm putting different number. It is 3000. Okay. You see, it's 3000. Okay. So default login page, Adrachi. So by default login page is admin. You can change it. So I'll be changing same here. Admin at 123. Admin at 123. Okay. This is like default dashboard of Grafana order default things for this. So if we want to add as a data source, so the data source, so இது கொடுத்தாதான் it will create a visual dashboard for us, right? So for that you have to go to connection. So நிறைய data source it will suppose almost all things. So our thing is Prometheus. So we'll go and see, or we can search. So you can use this Prometheus. Just click that. So we have to add as a new data source. Okay. In a name, any name you can call it. So நம்மளுக்கு தெரியும் it is first, it is in a default, right? Local same Prometheus எங்க இருக்கோ அங்கே ஏதாவது Grafanaவும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால we can use this same HTTP localhost. So I'm using HTTP colon local host colon 90. I forgot the port. So Prometheus running on 9090. So no authentication, nothing required. So directly save and test. See, successfully queried Prometheus. Next you can visualize. Number one, the next thing one, we can build a dashboard. So நம்ம database add பண்ணிட்டோம். Sorry, means you say that we added as a data source add பண்ணிட்டோம். If you want, you number one, we can start using dashboards. என்ன வேணுமோ we can create a dashboard. Let me create one thing. So I'll create a new visualization. So Prometheus தான் என்னோட data source. So இங்க பாத்தீங்கன்னா, yeah, you could see the screen, right? So here we have metrics. So இங்க தான் நம்ம we have to create a matrix. We have to click code. So என்ன வேணும்? So if you want to check uptime, right? நம்ம Prometheusல என்னென்ன பார்த்தோமோ all will be here. ஏன்னா நம்ம data source add பண்ணிட்டோம். Add பண்ணிட்டு if we start run query, right? It will show. எத்தனை nodes இருக்கு? We have 4 nodes, right? இந்த 4 nodesமே it will showing here. So இங்க legend இருக்கு. இந்த legend ஆட்டோல இருந்து you have to change to custom and just give the name. என்ன name வேணும்? I'll get the name alone. Name alone எடுத்துட்டு if I save it, right? So we can do that. Save பண்ணிட்டா. So I don't want this time series வேணாம். எனக்கு something I want to have like a gauge something, right? Uh, So if I add right click, it is easy for us to still monitor பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும், right? So if we fix this in the name எல்லாம் நம்ம will fix it further classes. So fix பண்ணிட்டோம்னா it is easy, right? Whenever my system is down,
we can get it. So இது எப்படி செக் பண்ணனா there will be a threshold value somewhere. Yeah. So base. So ரெட்டா இருந்ததுன்னா 1 வேல்யூ இருந்தா எனக்கு ரெட்டா மாறு. So I can add that. I can add one more like if it is 1 it should be in green. So if it is 1 0. So instance down இருந்ததுன்னா it is 0, right? So we can add those value. Add பண்ணிட்டு I can save this as a dashboard. Dashboardக்கு instance upன்னு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. So by default we have this dashboard, right? So I have to use something here. I'm not sure. Yeah. Okay. Look at the shelves. I think we can. No. No. Okay. இது ஆட் பண்ணிட்டோம். So இப்போ நம்ம save dashboard பண்ணிட்டோம். We can see it here. In case if I go and stop any one instances, I'll stop the node 3. Node 3 I'll stop. So in the instance நான் stop பண்ணிட்டேன். So every 15 seconds this dashboard will get data from every 15 seconds in the dashboard வந்து it will get. But in the panel இருக்குல்ல it will refresh every 5 seconds. So but scrape interval என்ன கொடுத்திருக்கோம் 15 seconds. See, it became 0. You notice it, right? Node 3 வந்து it became 0. It means our system is having some issues. Issue இருக்கிறதுனால we have to fix that issue. இதை next classல நம்ம எப்படி alert send பண்ணலாம் in case of our system it get down, right? Alert send பண்ணோம், right? Alert எப்படி send பண்ணலாம், those things will be seeing tomorrow. ஓகேவா? இதுல any doubts இருக்கா இன்னைக்கு உங்களுக்கு? கொஞ்சம் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஓகேங்க. ஓகே. So we don't have class on Saturday and Sunday because in the 5 days we had classes. It is like a Guinness record கூட கொடுக்கலாம் போல எனக்கு. So we had five classes this week all day. So we'll meet on Monday. Okay. Okay. Thank you, Pramod. Okay. Thank you very much. Okay. We'll have alerts எல்லாமே பார்த்துட்டு we'll have 2 classes on monitoring. Then we can wrap our monitoring. Okay வா? Okay. Sure. Thank you, Pramod. So Thank you very much. thank you. Have a good day. Happy Thank you. Friday. Thank you very much. Bye-bye. Bye bye. ஸோ நம்ம லைக் லாஸ்டா மானிட்டரிங்ல பார்க்கும்போது வி saw till லைக் இது நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் வேலையை எப்படி பார்க்கலான்ட்டு. ஸோ எல்லாமே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறது சர்வரோட இன்ஃப்ரா லாக் இந்த சென்ஸ் டிஸ்க் யூசேஜும் தென் மெமரி யூசேஜும். ஸோ இது எல்லாமே தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் கிரஃபானால எப்படி லைக் டேஷ்போர்ட்ல எப்படி நம்ம பார்க்கலான்ட்டு. ஸோ விசா சம்பாட் ஃபுல்லா பார்க்கல, வாட் சம்பாட். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கலாம்னா வில் பி சீயிங் லோக்கி. லோக்கினா என்ன, லோக்கி எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம், வி கால் திஸ் அஸ் எ லாக் அக்ரிகேஷன் டூல் சொல்லுவோம். ஸோ இதோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கு, லைக் ஹவு வில் பி இன்ஸ்டாலிங் இன் ஆர் நோட் சர்வர்ஸ்ல. ஸோ இப்போ நான் பார்க்கும்போது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சர்வர்ஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இதே நம்ம லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல பார்க்கும்போது வில் பி டிப்ளாயிங் இன் அவர் கிளஸ்டர். ஸோ இது இண்டிவிஜுவலாகவும் பார்ப்போம், நம்ம கிளஸ்டர்லயே எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோமோ அதுவும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டுடே நம்ம லோக்கி வச்சுக்கிட்டு லைக் எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் டேஷ்போர்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து லைக் டூ ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வருது இல்லை, லைக் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் 200 400 அதை வச்சு எப்படி டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே லைக் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகே. ஸோ ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் சைட்ஸா பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் மானிட்டரிங் சர்வர். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரே சர்வர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஐ டென்ட் டூ எனிதிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி நீட் டு இன்ஸ்டால்.
We'll see one by one, okay? I think these are the old one. I'll remove. Okay. I'll change IP. Okay. நான் இந்த நோட் மட்டும் ரன் பண்றேன். So Prometheus required on our tools எல்லாமே will be installing it. Okay. So we'll go here. Prometheus download போறோம். So I'm going here, taking this file, copy link address. Duplicate கொடுத்துட்டு I'm downloading this binary. So if I see, I could see. So untar பண்ணிக்கிறேன். tar-xv xv கொடுத்துட்டு so then I'm moving the file, renaming the file to Prometheus for easy conversion. Then இதை வந்து சர்வீஸ் ஃபைலா நான் யூஸ் பண்றதுக்கு I have to create service file, right? So where I have to create etc systemd system kulla I'll be creating as a promi.service ஒரு file create பண்றேன். Then you have to paste your file here. GitHub போங்க. You can go to GitHub. GitHub போனீங்கன்னா there will be a monitoring இருக்கும். So go to monitoring.md. இங்க போனீங்கன்னா you can find this file. Then you go and paste here. And you reload the services. Systemctl daemon -reload. Daemon reload பண்ணுங்க. Then start the service. Enable and check the status. So it got failed. Maybe our service file will be having some issue. We'll see. So we want our Omni service type. Okay. ஏன் சொல்லணும்னா we are path வந்து rootல இருக்கு பட் அந்த configல வந்து it was in OPTல இருக்கு. So what we can do, right? We can move Prometheus everything to cd/off. I think it will cd and it will create cd/off குள்ள பேர. I'll quickly download that and extract. Let me remove few files.
Mm. So, okay. So இதை நான் rename பண்ணிக்கிறேன். Prometheus to. So இப்போ நம்ம system reload பண்ணோம்னா it will work. System ctl restart. So we need to reload first. Okay. We'll reload that. If we check status, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா up and running ல இருக்கும். So it is up and running. If we go and check, right, நம்மளால we can able to see the என்ன போட்டு வரணும்னா net stack stat-lntp. Okay. If we see, we could see, right, Prometheus is listening on 1990 port by default. So நம்மளால Prometheus-ஓட UI பார்க்க முடியுது. So next thing, we have to install Grafana dashboard. So Grafana-வும் we will install. Go Grafana install. Grafana install போயிட்டு இது என்னது so Grafana, this is Grafana, right? Yeah. So நம்ம install பண்ண போறது it will be like yeah, we'll be installing RHEL or Fedora. ஏன்னா Amazon Linux build based on RHEL architecture. So I'm installing this thing. Import GPG key import பண்ணிட்டேன். Then they wanted to create me a repo. So I'm creating a repo. Then copy paste this. Then we'll do install. First repo add பண்ணோம். Then it will install. Give us got installed, like a repo got installed. Then Grafana will get installed. Okay. It will take a little time, but it will install. So let it get installed. Meanwhile, we'll create one more instance for node. Okay, இன்னொரு instance நம்ம create பண்ணுவோம் நோடுக்கு. So we'll create node -1. We'll go with same Amazon. We'll go with 32 PDM. Key pair would be Tamil Cloud. Security group would be default. Because ஏன் default select இந்த launch port select பண்ணனா எல்லா portsமே நான் open பண்ணிருப்பேன். I'll also going with 25 GB. Import opened. See only running. Install ಆಯ್ತಾ? I'll let it install. So we go to okay. It's something wrong.
ஸோ Grafana இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். ஸோ இப்போ நோட்ல நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும்? ஸோ anyone could say that? இப்போ ப்ரொமித்தியஸ்க்கு நான் லாக் சென்ட் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஷுட் ஐ நீட் டு சென்ட்? என்ன thing I want to install? So I think we have to install node exporter. Node exporter நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். So we'll go to download manage. Same thing will go. You can go and check node exporter for Linux. Copy that. It should not. So let me reload that. Let 6. Let it restart it. So now node 1 la I'm installing the node exporter. Okay. So clear screen star hyphen xvf x not s. So then rename பண்றேன் நானு. We'll do the rename by okay. We'll do a rename. Then we will create a service. So where we have to create service, vi etc system v system இதுல will create as a node dot service. So இது கொடுத்துட்டு I'll go to my GitHub and copy this. So we'll save this and we'll do a reload. System ctl. We'll do a reload. Then node start பண்ணுவோம். Start node service. We'll do enable add பண்ணிட்டோம். Then check the status. So it is active. So if you want to check the port, right, let's tag hyphen lntp, right? So node exporter is running on 9100 port, right? So இப்போ நம்மளோட instance IP எடுத்துட்டு if you go and check, right, 9100 என்னென்ன metrics எல்லாம் வந்து it going to be sent, என்னென்ன things வந்து send பண்ண போற Prometheusக்கு, you could able to see all the log. If you see here, right, CPU usage எல்லாமே if you want it will send it for 60 seconds for a profile. So by default every 15 seconds வந்து it will send the things it will send the logs to Prometheus. So let's see whether it reloaded. Yeah, it's got reloaded, restarted. Sudo su. I will change the path here. First, let me check the system CTL status. So it is up and running. So it is good. Only Grafana மட்டும் தான் பார்க்கணும். We'll see. So we'll go here. Watch. I'll put so it won't get logged out.
Why it is taking killed? I think they don't want to wait. Or we can use sudo remove grafana. Remove grafana. I think it's the right. Okay. We should install it. I stopped somewhere, that's why it's not taking. Let me see what it happened. Wait again, we'll see why it is. Gas memory, nothing. I will see the clocks. I think this will help. We have memory no issues. Let me do that. Okay. We'll try installation, it should work. We took T2 medium, right? Okay, I took T2 micro. Shit, okay. No worries. Let me stop and let me stop. I'll stop instance. Security, where is instance state? I'll stop. Once I stop, right, I'll change it to action, instance settings. Once it gets stopped, right, that only we can able to do. Why I see micro? Yeah, got stop. Let me change the instance type to P2 dot medium, or we can go with large. P2 dot large. So I'm fine with the change. Or let me start the instance. I think IP might be changed. IP got changed.
sudo to so we have Prometheus code. So we'll directly install Grafana. Grafana will install பண்ணி meanwhile இது install ஆகிறதுக்குள்ள meanwhile we edit the Prometheus config file. So இது எல்லாமே வந்து we already will in our thing. So we have to change here. Not this Prometheus, this Prometheus email. Yeah. இங்க நம்ம change பண்ணணும். So we want to do manual one. So I'm just what do you say? I'll cut here. I can put it in the in case if you want. So I want to copy from here. So make sure indentation is correct. So I'm putting as node-1 in the node 1 private IP வேணும். Now it is installing Grafana. Okay. So node 1 private IP is this. So we have to know node exporter is running on 9100. Say label I'll give it as a different label called node -1. Okay, wow. Okay. Grafana is installed. Okay, wow. So you have to run this command to start the service. So I'm copying it and pasting it. Yeah, it's done. Check the port netstat -lntp, right? So Grafana is running on port 3000. Grab your IP. Okay. So should be running on 3000. No, this is not the IP. Yeah, 194, right? 194, okay. It will come up. Just check the status. So it's up and running. It will load. No, it's taking time. Now you can check here also. Call post volume 3000. Login, you're getting login, right? So it should work. Make sure your security group is correctly selected. Monitoring the server IP different, right? Sorry, it got changed, right? Okay, this will work. So by default, username is admin. You can change it any password. So I'm suggesting some strong password. Okay. Okay, நம்மளோட dashboard வந்துட்டோம்.
before that, we have to save this file, right? In the file, we have to pass it, right? So node 1 la we are just confirm that node export or port number மட்டும் just get confirmed. Maybe I put it wrong. So it is 9090, not Prometheus node, right? So node export report is 9100. Okay, then we are good. We'll put this in watch ls. We also put this in watch ls. No. So we have to change, right? So we know how to change, right? Prometheus hyphen config hyphen file. We have to move. Before that, we will edit the file. Yeah, I think you don't need to do anything. Edit Prometheus. We have Prometheus dot IM. So I'll empty this file, %xt, then copying this file. நம்ம சர்வீஸ்லேயே வந்து we added this config file, right? So config file add பண்ணதுனால we added the path. So just reload பண்ணா போதும், it will show the target. So இங்க போய் நம்ம பார்த்தோம்னா it's showing this old one, right? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஆடிங் ஒன் மோர் நோட், ரைட்? ஸோ அதோட டார்கெட் குரூப் தெரியணும். ஒன்ஸ் வி சேவ் திஸ் ஃபைல், தென் ரீலோட் பண்ணோம்னா, ஸோ சிஸ்டம் சிடிஎல் ரீஸ்டார்ட் ஹோம் சர்வீஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா it will get restarted. Like say time 1 or 2 minutes it will take. Check system CTL status. So it is active. So it became active here. Go to target is நம்மளோட ரெண்டாவது எண்ட் பாயிண்ட். வாட் எவர் வி ஆடட் நோட் 1, ரைட்? அந்த ஜாப் நேம் ரெண்டுமே இட் got added. ஸோ இப்போ நம்ம கிராஃபானாக்குள்ள போனோம்னா we can connect this data source. இப்போ நான் டேட்டா கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ I want to first, sorry. So இங்க கிராஃபானாக்குள்ள போனீங்கன்னா first we want to make a connection. So let me do that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கனெக்ஷன்னா we want to pass கிராஃபானா கிட்ட சொல்றோம், இதுதான் என்னோட லாக்ஸ் இங்க இருக்கு, you give me a visual dashboard சொல்றோம். ஸோ you have to select data source as Prometheus, add new data source. Here என்ன நீங்க நேம் கூப்பிடுறீங்களோ you can name it. ஸோ சப்போஸ் நீங்க ப்ரோமீத்தியஸ் ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு, கிராஃபானா ஒரு பிளேஸ்ல இருக்குன்னா that time you have to pass the Prometheus ஓட URL. ஸோ we know by default நம்ம ஒரே சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றதுனால யூ கேன் யூஸ் லோக்கல் யூஸ் கிளிக் பண்ணி வித் த போர்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ சேவ் அண்ட் டெஸ்ட், ரைட், இட் வில் செக் த கனெக்ஷன். இட் இஸ் குட். இட் வில் ஆட் அண்ட் யூ கேன் பில்ட் ஏ டேஷ்போர்ட் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ நீங்க மேனுவலாகவும் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம் மேனுவல் திங், ரைட்? ஸோ ஹியர் இஃப் ஐ கோ அண்ட் செலக்ட் கோட், ரைட்? Yeah, code select பண்றேன். If I want to do a system uptime, நான் செக் பண்ணணும்னா I can use run. So it is showing here, right? Time seriesல காட்டுது. If I want to do in a different way, right, I can use here. So இங்க legend தான் இந்த naming வரும். So if you want, you can provide a custom name. Just use name
and run query again, right? It should change. Let me check. Or you can use job something. So, என்ன வேணுமோ, you can create the dashboard. See, taking Prometheus, it should, ஏன்னா IP restart ஆயிடுச்சுல, so it should go the old one. If you go and check our Prometheus query, right? up கொடுத்தீங்கன்னா, it shows you three things. So, either one, it will go off, 15 minutes, one will go off. So, based on that, you can see. இது வந்து ஒரு dashboard, if you want, you can build a dashboard. என்னென்ன things வேணுமோ you can add it. No, in case if you want some predefined template வேணும்னா, you can create that too. Go create dashboard, import a dashboard. You have to paste a number here. So, I think for Kubernetes, right? I think text something like not here. Yeah, I think you can add 1860. Let me check. Let me see what is this dashboard. Yeah, node exporters. Select the source. Prometheus select பண்ணுங்க. Import கொடுத்தீங்கன்னா. So, you will get all database. So, நம்ம கிட்ட எத்தனை node 1 இருக்கு. I think you will have Prometheus, right? So, ரெண்டே ரெண்டு database தான் இருக்கு. So, node 1 ஒரே ஒரு node configure பண்ணதுனால if you click this, right, by default உங்களுக்கு எல்லா dashboardமே வரும், like storage ஓட size என்ன, so what are the read, write, everything you can check it from yourself. RAM ஓட usage என்ன, CPU ஓட limit என்ன, இதெல்லாமே pre-defined dashboard. இந்த pre-defined dashboardலாம் எங்கே பார்க்கணும்னா நீங்க if you want you can use Grafana dashboards templates. If you go right, if you go to that website, so these are like premium one. You have to pay and get it. So in case if you want to use this, right? இப்போ நான் யூஸ் பண்ணது இது. If I click that, right? Click பண்ணனா what things it getting? என்னென்னலாம் எடுத்துக்குது? You can read this out and you can find the ID. என்ன ID? So predefined dashboard. So இதே நீங்க edit பண்ணனா you can edit it. எப்படி edit பண்ணலாம்னா you can go to Grafana. Excuse me. Yeah. Yeah. So you can edit, right? You can see edit, right? So என்ன வேணுமோ you can edit. So if you want to see the what query it's running, right? You can see the code. Can see the code. என்னென்ன run ஆகுது. So what this language, இவங்க என்ன language எழுதிருக்காங்க? Prom SQL எழுதிருக்காங்க. Like Prom SQL, like it's like another language. So in the calculation, like if you go into deep, right, monitoring will never end. Monitoring is like an UC. So just go. Prometheus oda documentation பாருங்க. Like how they are writing this code. So இது rate function, இது average function. So whatever you want to query something, right, you should pass as a string. எதுவா இருந்தாலும் you have to pass as a string. So the string should be in double quotes instance. Then the rate function. So the metrics la வந்து they are doing that. So in case of I don't want to do manually, right, you can select the metric. என்ன metric வேணுமோ you can select it. If you want, I can discard this. You can create a one more. You can manually write it. So here instead of a code, you can select builder. Builderல நீங்க என்ன metric வேணுமோ you can select it. Let me check the node file, system files. அதுல என்னென்ன table வருது. So I want FS type. So value should be like TM something I'm just giving. So it will give the like things.
ஸோ இதை எங்களுக்கு வேற வேணும்னா யூ கேன் செலக்ட் இட் அஸ் ஏ சார்ட். Here, if you select one more option, right, legend auto இருக்குல்ல, so you can select custom and put it name. I think name label will give you good, I believe. So running query, yeah, name small letter, right? So you can pass this. I'll copy this. I'll try the legend here. And queries, right? See, என்னென்ன வேணுமோ you can say it. So in case if you want in a different stat, you can check it. Or you can want it in a gauge, right? Gauge ல வந்து இந்த color change பண்ணோம்னா you can, there will be option called threshold here. So on the based on the threshold you can change it. So far நம்ம எல்லாமே பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டமோட லாக்ஸ் மட்டும் தான் கேதர் பண்றது பார்த்தோம். ஸோ இன்கேஸ் இப்போ ஐ ஹேவ் அன் அப்ளிகேஷன், ஒரு அப்ளிகேஷன் என்கிட்ட இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றேன், அந்த ரன் பண்ற லாக்ஸ் எல்லாமே நான் பார்க்கணும்னா ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு யூஸ் லோக்கி. லோக்கியை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ first we'll run a sample application, or application will run. Yeah. So this is my Python code. What this code, right? In the code என்ன பண்ணுன்னா, it generates a every half second, like 1 second half second it will generate 2 logs. Okay, wow. So I'll show you. I'll copy this. I'll go to node 1. So in there I'll create a one folder called, no, I'll go to root for if I do pwd, you could see, right? I'll create like vi script dot, இந்த பைத்தான் கூட நான் கிரியேட் பண்றேன் py. So I'm pasting this log, sorry, pasting this code paste பண்ணிட்டேன். Then I'll be running this code. Oh, I'm running in background, right? No Python 3, then the script name. What is my script name? Script.py. So whatever it generates log, right? இப்போ நான் இது மட்டுமே ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So it will block my console. See, it's getting, and it's generating log. இது error இல்லை, it's generating log. So இது application logs வச்சுக்கோங்க. So it generating logs. இதை வந்து system blocker. So I'm just wanted to run in background, right? So that's why I'm using no Python 3 and the script. And what are the output I'm getting, right? It should be stored in output dot log. Okay, both standard and input, ரெண்டுமே input and error எல்லாமே வந்து I'm asking to save in the background. So if generated, if you check, right, ps aux script python or script, script python aux, not aux. Okay, see, it's running. என்னோட current thing is running. You could see, right, 4876 it is running in a background. So if I go ll, right, I could see a log start output in the file it got generated. If I tail, right, tail hyphen f and puts this log, right? So every half seconds I'm getting a log. So whether it's warning, error, critical, anything, it just generally it like generating a random logs. Okay, so in the logs வந்து we want to create a share dashboard. For that we need to have a Loki. Loki na, it is a log aggregation tool. So Loki architecture பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, so you have your Loki serverல so
here you have like a Grafana dashboard இருக்கு. So you want to implement Loki logs to the Grafana dashboard. For that, what you have to do? இங்க நம்மளோட நோட்ல அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. So we have to install Loki here. So Loki install பண்ணிட்டோம். Loki install பண்ணிட்டோம். So we have to build a bridge, right? So அந்த bridge build பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி like Prometheusல சிஸ்டமோட லாக்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு what we did, we used node exporter, right? Similarly, here what we use, right? We use prompt tail. Prompt tail. இந்த prompt tail ஓட software எடுத்து like we will be installing prompt tail in the node, then it will push the logs to Loki server. It will push the logs to Loki server. So Lokiல இருந்து we can use it. So இப்ப நம்ம Grafana இருக்க இடத்துல our request first thing is to install Loki. We have to install in the Grafana server layer. We have to install. You can have it in a separate server. So we are as a demo, right? We are doing in a single shard server. So suppose if நீங்க தனியா வேணும்னா you can install Prometheus தனியா, Grafana தனியா, Loki தனியா, you can have it in a separate serversல நீங்க you can put it here. Okay. So இங்க prompt tile install பண்ணோம். Prompt tile install பண்ணிட்டு we want to configure the file to push the application logs நம்ம push பண்றோம். So இங்க Loki மட்டும் install பண்ணா போதும். But in prompt ல we need to mention இந்த applicationல நான் இங்க push பண்ண சொல்லி we have to mention it. So to install, right? நான் என்னோட GitHubல already I have these codes. So if you go and see Loki, right? Loki you can run it. So நம்மளோட Prometheus serverக்கு will go. Also I'll remove this. So இங்க நான் நம்மளோட like node serverல I put watch ls. So log out ஆகாது. It get reloaded. Okay, it got reloaded. cd/opt. So I'm just what I'm doing, a package Loki ஓட package download பண்றேன். Where you can find, right? You can find it in the Google Loki Grafana installation. நீங்க பண்ணீங்கன்னா if you go see, right, you will be running locally. So you just click that and follow the pattern. We will be doing in a like manually. So you have to follow this process. Okay. So I already like I added like a code. நான் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணிட்டேன். So I'm just running here. Okay, copy பண்ணிட்டேன். So I'm running it. I'm downloading that. You can use wget also. Then I'm unzipping that file. Then giving permission and moving to my user local bin so I can use it anywhere. Unzip. Bye. Okay, no such file because I don't have access. Okay, I'm not as a root. So it moved. Then we have to create this config file. In the config file, எங்க இருக்குன்னா, you can get it from here. See, in the Loki.config file, you can get that file. Okay, so I already added in my GitHub. So there I'm copying it. Copying this file. We don't need to do any changes in this. ஏன்னா it will be having everything in this local host itself. Okay, va? So alert manager நம்ம என்ன பார்க்கல. Just ignore this. Nothing to do. We can save this and we can come out.
Okay, once we did, we have to do as a service. So just copy this file. So Inga, you have to change the path. So where is the path? Let me. Is a service file. So I'm copying this. Also, here you have to edit. You don't need to have as a user. Grayscale. I think you don't need this. Welcome changes. So I'll copy this. I'll paste it here. I'm saving this file. So, but in the config file or the path, we have to add it. So it's under root. So root the name of the file is this. So again, we can go DC system Loki. Wait a second, someone is calling me. So I'm going this file. Why my keyboard got stuck? So இங்க போயிட்டு I'll be changing the name. Config file ஓட path எங்க இருக்குன்ற I'm putting up. So it's on root / the config file ஓட name. So I'm saving this. Then you have to reload the services. So I'll copy this. If you want, you can shift the status. Loki is active, up and running la இருக்கு. Then if you want to check, right, Loki it's running, it will be running on stat -ln tp. So Loki is running on port 3100. Okay, wow. Loki will always run at 3100. Okay. So if you do a local host, right, curl local host la run பண்ணனா, so it will take initial பாத்தீங்கன்னா it will take time 5 minutes time எடுக்கும். Then it will start. Okay. If you check after that, so okay, let it be. Let it run. Let it be active. So நம்மளோட we'll go to our node 1 and we'll set up. So two things before we are setting up, right? We need to know where this log file accumulates. In the log file எங்க accumulate ஆகுது, we need to know the path. So we know it's under root and we'll be scraping up this logs underscore output dot log in the file that we'll be putting up. So the path would be root logs output. So இதெல்லாம் we are getting this log file, right? So we'll be going and getting this log file. You can put it somewhere. So the prompt I'll install பண்ணோம். So how to install prompt type? The same way how you install, right? You have one more, not this. Not this one. I didn't put installation. Yeah. No. Yeah.
See prompted, you can follow this step. So just copying this file and running. So it got done. Then you have to create this config file. In the config file நீங்க create பண்ணணும். So இந்த config file create பண்ணிட்டு you have to put this. இங்க நீங்க இது paste பண்ணும்போது put example. I will paste it here. So you have to change the path. ஏன்னா நம்ம லோக்கியை push பண்றோம்ல, so you have to use here Lokiயோட server URL. So you know that it is in monitoring server. You can use either private or public. We'll use private. So I'm editing this config, changing. Then in the scrape config la, by default, it will, if you go this path, right, by default, it will have some log files. So let me come out. Let me come out. So if you go to this folder, right, cd where log, right, if you go right, there will be some by default logs. So if you want, you can get that. Then we want to get our log, right? So number by the application generate the logs, we have to put it right. So I created the same job. So I copied this and pasted here. Then local target host. So எங்க நம்ம scrap பண்ண போறோம், local hostல scrap பண்ண போறோம். So I used local host. Then label, என்ன label கொடுக்க போறோம், app. Then where is the path it is saving. So this is not the path, right? So we know our path is this, right? So just update the path. In case you want to copy all the logs, right? You can use star.log. It means it also will get the it means also this will get the in the random logs. ஏன்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ரெகுலர் எக்ஸப்ஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ல வைல்ட் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாட் எவர் இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறது எனிவேனா இருக்கட்டும், பட் மை மேட்சிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஷுட் பி ஸ்டார் டாட் லாக் மீன்ஸ் டாட் லாக் ஃபைல் முடிகிறது எல்லாமே யூ ஹவ் டு ஸ்கிரேப் இட். ஸோ என்ன டைப் ஜஸ்ட் ஐ எம் யூசிங் லைக் application log. So you can put it anywhere. If in case if you want something, right, you can have like environment. இதெல்லாமே labels. So to identify ourselves. So என்ன வேணும் ஏது வேணும்ட்டு we can identify ourselves. Okay. So we have to copy this file. Before that we'll go and we'll delete the existing one. Copy, paste it. Also make sure that this URL is good. Sorry, I did something. I'll do no. So I'm in nano editor, right? Okay, I'm saving this file. Just ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. Prompted config. We are good. We are good with this file. Once you update that file, go and create this service file. Service file, you have to put it. Also, in the config file எங்க save பண்ணிருக்கோமோ, you have to take that part. So we are saved in promptile config.yaml, right, in root. Rootல நம்ம save பண்ணிருக்கோம். So we need to know that. Okay. So create this file. Service file. Service I use பண்றதுனால I'm just creating this.
copying it. So I'll edit here itself. We don't require user here. We don't need C user. Also, if you go config, right, we know it is on root. So to type root. Okay. So I think we are good. So I'm saving this file. Just cat the file. Okay, I think we are good. So இப்போ நம்ம services reload பண்ண போறோம். So we'll do, then check the status. See, it is up and running. Prompt ID is up and running. You can check net stat, net test hyphen lntp. So prompt ID is running on 9080. Okay, you have to use this. By default, it will run on 9080. இப்ப இது என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு சென்ட் பண்ண போகுதுன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா grab that IP and use 9080. If you see this target, right, என்னென்ன things it be sending. So we know it is two. ரெண்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தோம், ரைட்? ரெண்டு ஜாப் இருக்கு, ரைட்? ஒன்னு சிஸ்டம்ல இருக்க வேர் லாக்ஸ், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா லாக் ஜென்ரேஷன், நம்மளோட அப்ளிகேஷன் லாக். ஸோ அப்ளிகேஷன் லாக்ல என்னென்ன டீடைல்ஸ் இட் கெட்டிங் சென்ட். ஸோ ஐ எம் சென்டிங் ரூட் இந்த லாக் சென்ட் பண்றேன். இந்த ரேண்டம் லாக்ஸ், இந்த ரெண்டு லாக்ஸ்மே வந்து நான் உனக்கு சென்ட் பண்ண சொல்லி we are making them to understand. So once you done, I think we are so good. Till now we are good. So just go to the documentation and try to test it. So you have to test Prometheus sending logs to Loki. Prometheus and the check pannu, you have to change the IP here. So what IP you have to put? You have to use the Loki oda IP you have to use. So in IP number கொடுத்திருந்தோம், you can take this same full URL. So till V1, right? You can check. So I think you can check. See, it successfully it can able to send the logs to. You should get this success. It means whatever logs it collect பண்ணதோ இது எல்லாமே வந்து it's sending to Prometheus. So Prometheusல if you want to check that, right, I think I have added this command here. Not sure. Let me check. It will work or not. So it is good. Then you can go to test. Loki serverல நீங்க ஏன்னா we getting logs, right? We are getting logs from here. We will check whether log is showing in the it's connecting or not. We can check here. It means it getting connected, I think. From where? See, it says success. It means it getting some logs to sending to the uh, sending to இந்த node 1ல இருந்து இந்த Loki-க்கு it's sending. So in Grafana-ல நம்ம பார்க்கணும்னா I'll put watch ls here. So you want to see in Grafana, right? Just go to explore. Instead of selecting Prometheus, you should have Loki, right? Why it's not having Loki? Let me reload it. Oh yeah, you need to add a data source. Let me add the data source first. Open or connection, right? You can add a new data source. Add new data source. Select Loki. Okay, select பண்ணிட்டு you have to use the same URL 3100. Loki is running on 3100, right? So just select save and test.
If it shows connection is succeeded, then you can go home, you can explore. Here you can see Loki. Loki-ல you can see, right? So நம்ம என்னென்ன metrics send பண்றோம்? We know we are sending job equal to app log type equal to application, right? So if we go to Prometheus, right? Sorry, Grafana, we need this. So the label would be log type, right? Log type la we selected application. If you want, add one more label, job, then the app log. If you have, and you can run this code, right? See, you can able to see the logs. என்னென்ன லாக்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. எரர் வந்திருக்கு. யூ கேன் சி ரைட், எரர் இன்ஃபோ ஒன் வார்னிங். ஸோ வென் ஃப்ரம் நம்ம எப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ட்ரிகர் பண்ணுமோ அந்த டைம்ல இருந்து யூ ஹேவ் தட். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் தட் ஆஸ் எ டேஷ்போர்ட், டேஷ்போர்ட்ல இஃப் யூ எஸ் செலக்டிங் நத்திங், இப்போ வெறும் நான் எரர் மட்டும் வேணும்னா ஐ கேன் யூஸ் ரைட், ஐ கேன் யூஸ் செலக்ட் லேபிள் ஆஃப், I can remove this in the query itself. I can write in the code. I can check error. இந்த எரர் மட்டும் எனக்கு வேணும்னா I can run. See, எந்தெந்த டைமுக்கு என்னென்ன டைம்ல I got error, என்னென்ன லாக்ஸ் I got error லாக்ஸ் வந்திருக்கு. So in case if I want to check warning, right? Warning வந்திருக்கு. So if I want to check, right? See, particular time I'm getting this frame. So this will be auto refreshed every 5 minutes. If you set here, right? So இது every 5 minutes it will read. இதே நம்ம டேஷ்போர்டா உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணணும்னா we have to use some functions, count functions, average functions, இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணணும். So what I do, right? I'll copy this. I'll go to chat GPT. So we know warning என்னென்ன எரர் வரும் நம்மளுக்கு. So we just take that logs and see. Where is our node 1? Node 1 போனோம்னா we'll be reloading. For a second it get reload. Let it reload. Yeah, I'm reloading, loading. Sudo su hyphen, okay. Sudo su, okay, we know our login is in this location, right? So I'll go tail hyphen f. We'll go logs output. So info debug critical and warning and error, right? So info debug, right? We will add that query. So one is info, right? Info. Let it be info. Wait a second. We should be in double quotes, right? Not. Yeah. So we'll go here. So one is warning. Second one is info. Info. Then third one would be critical. Critical. Then what is another? Permission denied means warning, error, critical and debug, right? Debug. So இது எல்லாமே வேணும். So I'll ask him to create a dashboard. It will create a dashboard for me. Create a gosh dashboard for this query. So it asking to repeat. So
if we will try for one service. Okay, so we'll go here. I'll create a dashboard here. So home dashboard. I'll create a new dashboard. So we'll do one by one thing. So Loki தான் நம்ம வேணும். So whatever the query you got from the chat GPT, right? You can go and you can paste it in the code. So அந்த codeல paste பண்ணிட்டு if I run, right? By default it's showing time series, right? So you can change it to gauge. So here changing it for one. So if I want to add another thing, right, for B, so இங்க நீங்க ஆப்ஷன்ல போனீங்கன்னா you can add it legend. So what is this type? So you can add it as warning. I think it will come. So not that one. I can write. You should have here. So run. I think we'll do one by one. So second B, second query, you can paste it here. So I'll put it for, this is for log for the warning info, right? So it is for info. Info, right? So, see, I could see one more here, right? Job backlog. இதோட லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா லேபிள் வித் so will yeah, it says backlog job warning, right? Instead of that we remove and use auto. So you can customize by one ஒரு query நீங்க add பண்ணி you can customize the gauge. So we got three things. So in the three things we will customize it. So what label it takes? It takes either application status critical. Let me check whether it takes critical. Not sure how that takes. It's not taking that. Okay. Won't work, I believe. Let me see. So I'll check. ஏன்னா இது ஒரே லாக்ல இருக்கிறதுனால it's not taking something. Whether it will take log type or job. என்ன ஜாபோ அதுதான் எடுத்துக்கும். It won't take what we are passing it, right? So இந்த time gauge வந்து you can customize it. Customize பண்ணிட்டு you can have a threshold. If you go down here, right, you could find some threshold. So என்ன type வேணும் threshold? So if you just go beyond 50, right, you should be red and green வந்து என்ன நம்பர் வேணுமோ you can add that threshold add பண்ணிட்டு you can save பண்ணிட்டு you can save as a dashboard. அந்த dashboard you can name something called log dashboard. So you can have this dashboard and you can monitor this dashboard. So என்னென்ன வேணுமோ you can add it and you can monitor it. So this is the way that you can get logs from application. So Loki யூஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி அந்த application வந்து logs வந்து you're monitoring in a board. So இது எப்படின்னா ஒரு லைக் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, they will have a separate team and they will have separate TVs. TVs வந்து இந்த டேஷ்போர்ட் ரன் பண்றதுக்காக மட்டுமே they will have TVs. So
என்னென்ன application they want to monitor, right? So it will be refreshed every minute, right? So every 5 seconds it will do, right? So we can see by எப்படி அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்காங்களோ based on that we can report. இந்த டைம்ல வந்து it asking something down, right? So whoever sees that, or if there is a particular monitoring team is there, right? So they can get and they can see that issues. ஓகேவா? ஸோ இதுல எனி டவுட் இருக்கு? ஒன்னே ஒன் திங் இருக்கு, ஐ டென்ட் டேக் இஸ் அலர்ட்டிங். அலர்ட் மேனேஜர் மட்டும் எடுக்கல. வில் டேக் இட் டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுமாரோ. இன்கேஸ் இது த்ரெஷோல் லெவல்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் டவுன் இல்ல வி ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி சக்சஸ் ரேட் எதுவுமே வரலன்னா, ஸோ தட் டைம் ஹவு சிஸ்டம் கிராஃபா ப்ரொமித்தியஸ் இஸ் ஏபிள் டு சென்ட் இமெயில் டு அஸ். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு டாபிக் இஸ் ஒன்லி பெண்டிங். ஸோ ஐ வில் டேக் டுமாரோ ஆன் மானிட்டரிங். ஓகே. ஸோ இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? பிரமோத், இன்னைக்கு இந்த சிஸ்டம் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்றது, ம்ஹும். அப்புறமா அதை இது என்னது நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்றது, இதெல்லாமே அது எப்படி பிரமோத்? அதான் நீங்க கஸ்டம் டேஷ்போர்ட் வச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ ஹியர் யூ ஓகே. கேன் ஃபைண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிப்போர்ட். எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் 12 24 hours. ஹவர்ஸ்ல ஓகே. என்ன இருக்கோ யூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் தட். ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் இட் டு எனி டைம். ஸோ எனி பேட்டர்னா இருந்தது யூ கேன் காப்பி இட் அண்ட் யூ கேன் சென்ட் இட் இமெயில். இன் கேஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் டவுனா இருக்கும்போது வி ஹவ் டு சென்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. இப்போ மிட் நைட்ல சம் ஒன் நோ ஒன் இஸ் தர், அந்த டைம் சிஸ்டம் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஷுட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக் இமெயில்ஸ், ரைட்? ஸோ அதெல்லாமே யூ கேன் புட் இட். ஸோ என்ன டைம் வேணுமோ யூ கேன் செக் இட் ஃப்ரம் திஸ் இயர் இட் செல்ஃப். இங்கேயே உங்ககிட்ட இருக்கும். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் கியூஎல் லைக் தென் கிராஃப் கியூஎல். தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா there will be a separate team for monitoring. ஸோ ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து பேசிக்கா knows how to monitor, that's all. ஸோ இந்த டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஹியூஜ் திங். ஹியூஜ். இது டெவாப்ஸை விட மானிட்டரிங் போயிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஹியூஜ் ஒன். ஸோ இஃப் யூ ஐ சி prompts QL, right? Functions. ஸோ நீங்க போனீங்கன்னா ப்ரொமித்திஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றாங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் லைக் ஹியூஜ். இங்கே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹியூஜா இருக்கும். எப்படி பண்றது? ஏன்னா we have a separate team for that. ஸோ ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இதுவும் கத்துக்கிட்டோம்னா லைக் இட் will be a huge burden for them. ஸோ just you want to know how to configure a dashboard emergency timeல, how we can access the dashboard, how we can configure the dashboard. இது தெரிஞ்ச ஒரு லைக் ஒரு DevOps engineer கிட்ஸ் enough. ஓகே. இதுலயே வேணா யூ கேன் கெட் ரிப்போர்ட். நீங்க கேட்ட மாதிரி டைம் சீரிஸ் வச்சுட்டு யூ கேன் கெட் த ரிப்போர்ட்ஸ் வேர் இட் இஸ் ரிமூவ் இட்டா. இஸ் ரைட். யா. ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு டேஷ்போர்டா சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் செக் தட் டேஷ்போர்ட் ஆல் த டைம்ஸ். ஸோ இங்க நான் வெறும் இந்த லாக்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இஃப் யூ ஆர் ஹேண்டலிங் மோர் தென் 10 or 15 அப்ளிகேஷன், ரைட், யூ கேன் ஸ்டாக் ஒன் பை ஒன். ஒரு ஒன் பை ஒன்னா நீங்க ஸ்டாக் பண்ணிட்டு யூ கேன் மானிட்டர் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸோ இல்ல த்ரெஷோல்ட் லெவல் மீறி நம்மளுக்கு போயிடுச்சுன்னா இட் ஷுட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜென்ரேட் அலர்ட். ஸோ இந்த மெயின் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் யூட்டிலைசேஷனோ இல்ல பாட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சோ இல்ல நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சோ இல்ல சிஸ்டம் டவுன் ஆயிடுச்சோ, இதெல்லாமே வந்து எமர்ஜென்சி ஒன், ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா ஹவு ப்ரொமீத்தியஸ் வில் சென்ட் அலர்ட் டு அஸ். ஸோ இதை வில் சி இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகேவா? ஒன்லி ஒன் டாபிக் இஸ் பெண்டிங் ஆன் மானிட்டரிங் இஸ் அலர்ட் மேனேஜர் வில் டேக் டுமாரோ. ஓகேவா? ஓகே பிரமோத். ஸோ இதுல வேற எனி டவுட்ஸ்? I have given detailed documentation in GitHub. நீங்க just refer that and you can check. Okay. ஓகே பிரமோத். I'll stop recording here. If you have anything. பிரமோத், இந்த சொல்லுங்க. ப்ரொமோதியஸ்ல நம்ம என்னது ஹெல்ம் சாட் கூட நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். மானிட்டரிங்க அதுல என்ன பண்ண முடியும் ஹெல்ம் சாட்ல? எல்ம் சாட் வழியா கிளஸ்டர்ஸ்ல நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். மானிட்டரிங்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஓகே. கிளஸ்டரோட டீடைல்ஸ் A ப்ரொமோதியஸ்லயா? to Z. ஆமா. ஓகே.
ப்ரொமித்தீஸ்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுக்கோங்க. உங்க ஆ மானிட்டரிங் ஹெல்ப் பண்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர். இப்ப ஓகே. நம்ம எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, இண்டிவிஜுவல் சர்வர்ஸ வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்டா? ம் ம் ஏன்னா நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணல. கிளஸ்டர் லெவல்ல போனீங்கன்னா, உங்களோட பாட் லெவல் மானிட்டரிங் பண்ணலாம். லைக் நம்ம முந்தா நேத்து பார்த்தோம். லைக் லாக்ஸ் அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ் எல்லாமே ஆமா. பார்த்தோம்னா, இதுல நீங்க பாட்ஸோட லாக்ஸ் பார்க்கலாம். லைக் எ ட்ரேசஸ் கூட பார்க்கலாம். கரெக்ட்டா ஒரு டிராஃபிக் வந்து எந்த பாட வந்து அந்த டைம்ல பர்ட்டிகுலர் டைம் லைன்ல எந்த பாட அந்த டிராஃபிக் ஒரு ஹிட் வந்து சர்வ் பண்ணிருக்கு கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிளஸ்டர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வி ஹேவ் டு கோ வயா எல்ம் சார்ட். சார்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சார்ட்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும். லைக் டிஃபால்ட் ஆ இட் இஸ் எ டெம்ப்ளேட். ஏற்கனவே அந்த சாஃப்ட்வேர பேக்கேஜ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஆ அந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்து நம்மளுக்கு ஏத்த மாரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம கிளஸ்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகே. இப்ப அதோட அந்த ஹெல்ம் சாட்ட கன்டினியூஷன் வச்சு நம்ம இதுல மானிட்டர் பண்ணுவோமா பிரமோத்? மானிட்டர் பண்ண மாட்டோம். அந்த மானிட்டரிங் சாஃப்ட்வேர இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகே. ம்ஹ்ம். ஹெல்ம் சார்ட்டோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ப எப்படி இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா, ஆ நம்மளுக்கு ஒரு ரெபாசிட்டரி தேவ. ஆ ஆமா. எம் இல்ல ஏபிடி வழியா நம்ப ஒரு கமாண்ட் குடுத்தோனே சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆ ஆகுதுல்ல. ஆமா. சேம் வே இது வந்து குபர்னெட்டிஸ் கோட்ல பேக்கேஜ் மேனேஜர்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஆமா. இப்ப எதனா சாஃப்ட்வேர் தேவைன்னா, நம்ப ஆ அதுலருந்து எடுத்து எல்ம் வழியா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகே. எல்மோட நம்ப நம்ப கிளாஸ்லயே ஒரு 3 டூ 4 ரெக்கார்டிங்ஸ் போட்டிருப்போம். போய் பாருங்க. ஆமா. யூ வில் கெட் இல்ல ப்ரோ, டீப் எனக்கு ஐடியா ஹெல்ம் ஆன் சாட் தட். ஓகே. இல்ல ஹெல்ம் சாட் வச்சு நம்ம ப்ரொமோதிசிஸ் ம்ஹ்ம். வச்சு ஹெல்ம் சாட் ஏதாவது நம்ம மானிட்டர் பண்ணுவோமோன்னு அப்படி ஆஹா! கேக்குறேன். அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஓகே ஹெல்ம் ஓகே சார்ட்ஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ண மாட்டோம். கிளஸ்டரோட டிராஃபிக், கிளஸ்டரோட ஹெல்த் தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே. ஓகே. ஸோ நம்ப லைக் சோ ஃபார் பார்த்தது வந்து ப்ரோமித்தியஸ் பண்ணோம், கிராஃபனா பண்ணோம், லோக்கி இன்ஸ்டால் பண்ணோம், லாக்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணோம். தென் டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணோம். த லாஸ்ட் பார்ட் அலர்ட்டிங். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒரு 2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். தென் வி வில் சே வாட் இட் வை வி அலர்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். So I'll go with T2 medium. ஓகே. ஸோ இங்கே அலர்ட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஜ யாஹ் ஏன் அலர்ட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, இப்ப நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல. ஓகே. ஸோ இன் வொர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது, யூ நோ தட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூ ஹேப்பன் டூ சர்வர், எதனா இஷ்யூஸ் வருது. இஷ்யூஸ் வரும்போது லைக் மேபி இன்ஸ்டன்ஸ் டவுன் ஆகுது. இல்ல சிபியூ யூட்டிலைசேஷன் ஆகுது. இல்ல டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ரன் அவுட் ஆயிடுது. டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபுல் ஆயிடுது. ஸோ இது நீங்க வொர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல பார்க்கும்போது தேர் வில் பி பீப்பிள் டூ மானிட்டர் தட். நம்மளுக்கு ஏன் அலர்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றேன் பார்க்குறீங்க. பார்ப்பாங்க. தே வில் ரிப்போர்ட் அண்ட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் தட் ஃபிக்ஸ் டு கிளியர் தட் இஷ்யூ. இது நான் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல there won't be people. Maybe if your project is 24/7, na, some people will be there. Okay. If it is not 24/7 இல்லாம லைக் நார்மல் 8 to 5 அதே மாதிரி ஜாப் இருந்ததுன்னா, யூ டோன்ட் நோ ரைட். இன்கேஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன்? ஸோ நோ ஒன் தேர் ரைட், நோ ஒன் அவைலபிள் ரைட், நோ ஒன், யாருமே அவைலபிள் இல்ல. யாருமே அவைலபிள் இல்லன்னா, லைக் யூ வில் ஹேவ் எ பிசினஸ் இம்பாக்ட் ரைட். பிசினஸ் இம்பாக்ட் நடக்கும். இட் வில் பி a huge loss until someone sees manually, right? So அத அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we have like Prometheus have one more component called alert manager. One more component called alert manager. இந்த alert manager என்ன பண்ணும்னா, ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் சொல்றோமோ அந்த ரூல்ஸ வந்து இட் வில் ஹேவ்.
ஓகே. இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் மானிட்டர். இது எல்லாமே வந்து இட் வில் மானிட்டர். நம்ம சொல்ற ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இது மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டீவியேஷன் இன் த அலர்ட் மேனேஜர், இட் வில் சென்ட் அலர்ட் டு என்னென்ன சொல்லணும். லைக் என்னென்ன லைக் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோமோ, யூ கேன் சென்ட் இட் இன் இமெயில்ல சென்ட் பண்ணலாம், எஸ்எம்எஸ்ல சென்ட் பண்ணலாம், ஆர் ஈவன் யூ கேன் டூ இட் இன் சாட் மீன்ஸ் ஸ்லாக். சாட்னா நீங்க ஸ்லாக்ல அனுப்பலாம், ஆர் டீம்ஸ் கம்யூனிகேட்டர்ல அனுப்பலாம், ஆர் ஒன் மோர் திங் PagerDuty. PagerDuty இஸ் நத்திங் பட் PagerDuty வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் அலர்ட் இன் யுவர் எஸ்எம்எஸ்ல அலர்ட் வரும். தென் யூ வில் ஹேவ் ஆப். இதுக்கு தனியா ஒரு ஆப் இருக்கு. யூ ஹேவ் அ ஆப். அந்த ஆப்ல யூ வில் ஹேவ் அலர்ட். ஸோ இந்த பேஜர் டீட்டெயில வி கேன் கான்ஃபிகர். ஸோ இந்த பேஜர் டீட்டெயில் கான்ஃபிகர் பண்றது டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வேலைனா கிடையாது. ஸோ தேர் வில் பி செப்பரேட் டீம் கால்ட் ஐஆர்சி. ஐஆர்சி வாட் வில் டூ ரைட்? ஐஆர்சினா இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர் சொல்லுவாங்க. சம் கம்பெனி வில் ஹேவ் a டிஃப்ரெண்ட் நேம். ஸோ ஐஆர்சி பை காமன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சி தான் சொல்லுவாங்க. இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர். சென்டர் இன் த சென்ஸ் ஒரு காமன் ஹப். வாட் எவர் இஷ்யூஸ் ஹேப்பன் ரைட், வில் ரிப்போர்ட் டு ஐஆர்சி. ஐஆர்சியில் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த என்ன இஷ்யூ, எந்த டீம் ரெக்வயர்ட், ஸோ எல்லாமே நம்ம ஐஆர்சி கொடுத்தோம்னா அவங்க பேஜர் பண்ணுவாங்க. பேஜர் இந்த சென்ஸ் ஒரு டீம் வந்து தே வில் என்ரோல் டு திஸ் பேஜர் டியூட்டி. இப்போ சப்போஸ் நீங்க டெவாப்ஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் இருப்பாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியர் இருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆர் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. தென் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ் வேணும். இன்கேஸ் இல்லைன்னா லினக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஸ்டோரேஜ் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ லினக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. லைக் யூ லவ் சோ மச் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் யூ வில் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ரைட். ஸோ நம்ம மேனுவலாக அவங்கள ரீச் பண்ணுறது இட் வில் பி ஸோ ஹார்ட் டு அஸ். ஸோ இதுவே நம்ம ஐஆர்சி கொடுத்துட்டோம்னா தே வில் ஹேவ் திஸ் டீம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜர் டியூட்டியில் என்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஐஆர்சி கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது வி ஆர் சஸ்பெக்டிங் வி ரிக்வயர்ட் திஸ் அப்ளிகேஷன் டீம். எந்த அப்ளிகேஷன் டீமோ அந்த அப்ளிகேஷன் டீம் எங்களுக்கு ரிக்வயர்ட் டு ஃபிக்ஸ் தட் இஷ்யூனா தே வில் பேஜர் டியூட்டியர்ஸ். ஸோ அவங்க அந்த குரூப்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அலர்ட் போவோம். ஸோ சம்மன் வில் சி ரைட். ஃபோன் பார்த்தோன்னா சம்மன் தே வில் சி தே வில் ஹாவ் டு அக்னாலஜ் த ரிக்வெஸ்ட். நீங்க இந்த செல் எல்லாம் போனீங்கன்னா யூ நோ தட் S1னா P1 someone they will call S1. Some company they call P1 or P0. ஸோ இந்த P1 P0 P2 P3 இருக்குல்ல. ஸோ இது எல்லாமே அலர்ட்டோட எஸ்எல்எஸ். எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம அந்த அலர்ட் அக்னாலஜ் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம், ஸோ இது எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ சம்மன் ஷுட் அக்னாலஜ் தட் அலர்ட். அவங்க டீம்ல இருக்கவங்க யாருன்னா ஒருத்தர் அக்னாலஜ் பண்ணி தே ஹாவ் டு இமிடியேட்லி ஜாயின் டு த கால் அண்ட் தே ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் தட் இஷ்யூ. ஸோ even for working hours we follow this same practice. ஏன்னா we don't know if you are working in a huge project right, in a different geographical location, someone be in Chennai, someone be in Bangalore, someone be in US, or someone different states or different countries ல இருக்கும்போது we don't know right, who they are working நம்ம பார்த்து கூட இருக்க மாட்டோம் right. So for that, to avoid those things, we can use this pager duty. Okay, wa. So in the pager duty valiya, they will page us and they will join the issues. Okay. So we'll try to in our class today we'll try to have SMS and we'll go sorry SMS and email. எது வழியா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஏசிஎஸ் வழியா. ஏசிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமேசானோட சிம்பிள் இமெயில் சர்வீஸோட யூஸ் பண்ணி வில் பி சென்டிங் அலர்ட்ஸ். ஓகேவா? அலர்ட்ஸ் சென்ட் பண்ணி we will see. Okay, for that I have launched 2 instance. Okay, ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா will keep it as a so we'll keep one as monitoring,
One is node. இந்த node மட்டும் நம்ம மானிட்டர் பண்ற மாதிரி will configure it. Okay. Node -1. Okay. ஓகே node 1 இப்போ மானிட்டரிங் போயிட்டு ஸோ பிஃபோர் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் ரைட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஹவ் டு இன்ஸ்டால் ரைட் வில் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் ப்ரொமீத்தியஸ் அண்ட் modules, not models, for Baxter. Okay, let me edit this session and replace IP. Okay, sudo su, I'll go to cd/opt, the directory pora, then we'll download the we'll go to Prometheus sites and we download the Prometheus order server will download. So I mean to say package download பண்றோம். Okay, duplicate use பண்ணி I'm installing this. It's downloading the package. Then we will unzip the file. Let me remove this for a second. Okay, or you can use XVF and Prometheus. Then rename பண்றேன் நானு. Okay, rename to Prometheus. Then I want to create a service file. Service file create பண்ண போறோம். So we know that we have already in our GitHubல அந்த ஃபைலோட லிங்க் இருக்கு. சாரி ஃபைலோட கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. So go to monitoring. Go to prometheus.md and copy Prometheus oda things. Okay, copy பண்ணிட்டா vi where we have to create etc systemd system. Then we have to create a or service name. So we'll go with promi dot service into ஒரு file create பண்றேன். So I'm pasting here. இந்த file save பண்ணிட்டேன். Then I have to do a systemctl daemon reload. Sorry. So daemon reload பண்ணிட்டேன். Then systemctl start என்னோட சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் and will do enable. ஏன் enable பண்றேன்னா if my system or my like server restarted na at next time when it server is restarted start பண்ணும்போது the server will automatically start. Okay வா okay status is active. So நான் சொல்லியிருந்தேன் right how to check port right net start -ln tp கொடுத்தீங்கன்னா Prometheus it's running on 90 port, so 9090. So we'll go and grab the IP and we'll check. So இப்ப Prometheus ஓட it automatically Prometheus ஓட server மட்டும் it will monitoring that self. See it is up and running right. If it is C1 right it is up. If it is 0 the system is down. So நம்ம Prometheus டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் திங் we have to configure in node configure பண்ணி
அதுல வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னா we need to install node exporter install பண்ணி and will point to Prometheus server. Prometheus serverக்கு will point. Okay, Prometheus serverக்கு will point பண்ணுவோம். So we will I'll put watch ls so it won't get logged out. So நம்ம நோடோட ஐபி எடுத்துப்போம். நோட் ஒன்னோட ஐபி நான் எடுத்துக்கிறேன். will go and I'll edit the session. Okay, okay, Tamil cloud everything is good. So sudo su same here I'm going to opt குள்ள போயிடுறேன். Then go to Prometheus download. We want to install node exporter, right? So node exporter இருக்கு. So we'll go copy link address, duplicate, same thing. We have to node exporter, then we'll rename that. Okay, then we have to create that service etc system d, then system இதுக்குள்ள okay system குள்ள we have to write a service, right? So we'll create as a node dot service. Okay, so same thing will be available in our GitHub. Node exporter, copy that, paste பண்ணிட்டு you can save it. Same thing system so reload பண்ணிட்டு will start the service. So node service start பண்ணிட்டு then I'll check the status. So it is active. இது எந்த போர்ட்ல லிசன் ஆகுதுன்னு if you want to check, right, you can check here also netstat hyphen lntp. If you give this command, node exporter is running at 9100. இப்ப இது என்னென்ன லைக் திங்ஸ் எல்லாம் it's giving as a metrics நீங்க செக் பண்ணணும்னா you know that. So copy this public IP and go 9100 if you give, right? So if you click metrics, right, இந்த metricsக்கு எல்லாமே வந்து it will pull Prometheus வந்து it will pull. So இதை நம்ம Prometheus கிட்ட சொல்லணும். இதே மாதிரி இந்த ஒரு சர்வர் இருக்கு, இந்த சர்வர்ல இந்த metrics எல்லாம் வரும். நீ every 15 seconds வந்து நீ pull பண்ண சொல்லி we have to mention. So for that you have to okay, you have to go to I'll put watch here. Okay, so for here yeah, let me erase it. Okay, hide video panel, right? Yeah, hide routing panel. Okay. So for this, you have to do a change in configure file. End of file na. If you go LL, right, go inside the Prometheus. If you give LL, there is a Prometheus.yaml, right? In the Prometheus.yaml, the Prometheus.yaml, will be saying that இந்த டார்கெட் இருக்குல்ல இது லோக்கல் ஹோஸ்ட். இதே போல இன்னொரு ஜாப் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணிட்டு we are telling them that
இன்னொரு சர்வர் நான் இங்க ஆட் பண்றேன். இதையும் இட் வில் கிவ் மெட்ரிக்ஸ். அந்த மெட்ரிக்ஸை நீ புல் பண்ணி யூ கேன் சி. ஸோ இது எப்படி நம்ம கிராஃபிக்ஸ் வழியா பார்க்கணும்னா யூ கேன் கோ அண்ட் யூ கேன் சி டார்கெட் ஹெல்த் ரைட். கரண்டா பாத்தீங்கன்னா இப்ப லோக்கல் ஹோஸ்ட் என்னோட ஹோஸ்டோட இருக்கிறது மட்டும் தான் காட்டுது. இஃப் யூ ஆட் ஒன் மோர் தட் ரைட் இட் வில் ஹேவ் எ டார்கெட் லிஸ்ட். எதெல்லாம் நான் வந்து புல்லிங் லைக் ப்ரொமித்தியஸ் வந்து ஒர்க்ஸ் ஆன் ஃபுல் மெட்ரிக்ஸ் நாட் புஷ். ஃபுல் மெட்ரிக்ஸ் வழியா ஒர்க் ஆகும். ஸோ full based பண்ணி we'll be pulling that. Okay, so we will change this config file vs code. இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல பண்ணியிருக்கோம். லைக் who never joined like class previous to classes, I'm explaining for them. Okay, so there is Prometheus YAML in our not prompt tile. Prometheus YAML is somewhere. Yeah, see here I am. Same thing. I'm just rename the Prometheus in the normal local host server இருக்கு, right? So Prometheus in the server name Prometheus இருக்கா? Okay, name. Then I'm just adding one more label called Prometheus server. இங்க job name இன்னொரு ஜாபா நம்ம ஆட் பண்றோம். Like what I said, right? இந்த scrape configல தான் we'll be adding. So இதுல what I did, job name node 1 static config. Same thing I copied here. What I did, right? I used private IP 9100 port use பண்ணி I added this. So let me add the same thing. We'll go and get the node 1 ஓட private IP எடுத்துக்கிறோம். So I pasting that private IP. இது எல்லாமே copy பண்ணிக்கிறோம். Copy பண்ணிட்டு we will edit this file vi/etc. sorry vi prometheus.yml. So I'll clear this file. Then I'll paste நம்மளோட file paste பண்றேன். So when you are doing changes in your organization, right, make sure that you have a copy of this old file. Okay, copy பண்ணி have a backup in case of anything that goes wrong. You can roll back அதுக்காக. ஓகேவா? So I saved it. நம்ம கொடுத்த ஃபைல் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு we have one tool. என்ன டூல்னா if you go LL, right, they given one binary file called prompt tile ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ இதுதான் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டா இல்லையா, நம்ம YAML இண்டென்டேஷன்ல இருந்து லைக் திங்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான்னு கொடுக்கறதுக்காக they given that tool. So if you go use hyphen check not check hyphen config then the YAML file it will check. நம்ம கொடுத்த கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே கரெக்டா சின்டாக்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி சொல்லும். ஸோ இட் இஸ் எ டூல் Prometheus itself given with the package, so you can check. ஓகேவா? ஸோ இட் seems our package is check. இப்போ நம்ம YAML கொடுத்துட்டோம். ஸோ now we need to reload our services to apply the changes. YAML என்னென்ன கொடுத்துருக்கோமோ இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகிறதுக்கு we have to reload. So I reload the system ctl. You can use restart Promi services. Okay, so நான் கொடுத்துட்டேன். Will go there. Sorry, I was. So let me refresh this. See, it added one metric. See, it will get அதோட status it will get in 15 seconds. Let it wait. See, நம்மளோட whatever we do, right, we added instance label on the node 1, job name node 1 கொடுத்துருக்கோம். So it became up, right? So இப்போ நம்மளோட query போய் பார்த்தீங்கன்னா up check பண்ணோம்னா if you execute, right, so இது before that it was localhost இருந்ததுனால it's showing that, so it will be removed. Next 15 seconds or 30 seconds updateல பார்த்தீங்கன்னா
இது ரிமூவ் ஆயிடும். தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ். ஏன்னா நம்ம ரேபிள ரீநேம் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஸ்டா ஆஃப் லோக்கல் ஹோஸ்ட் 1990 காட்டுறதுக்கு பதில் இட் ஷோ மீ ப்ரொமித்தியஸ் ஹைபன் சர்வர்னு சொல்லி ரீநேம் பண்ணியிருக்கிறதுனால யூ ஆர் கெட்டிங் 3 அப்டேட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 15 செகண்ட் இன்டர்வெல்ல யூ வில் ஒன்லி கெட் திஸ் வில் ரிமூவ். ஓகே, ஸோ இப்போ ரெண்டுமே நம்மளால காட்டுது. ஒன் மீன்ஸ் மை சிஸ்டம் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். ஓகே, வி ஆர் குட் வித் சோஃபா. இப்ப என்னோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா வி நீட் டு நோ ரைட். ஸோ வி ஹாவ் டு கான்ஃபிகர் அலர்ட்ஸ். அலர்ட்ஸை நம்ம எங்க கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம்? கான்ஃபிகர் பண்ணா எப்படி அலர்ட் ட்ரிகர் ஆகுது, என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கு. ஸோ வி வில் பி சீயிங் ஒன் பை ஒன். ஓகே, இஃப் வி கோ நவ் ரைட், கொரியில போய் டைப் பண்ணீங்கன்னா it will go up in next result, I believe. We'll see. Okay, இப்ப நெக்ஸ்ட் திங் வந்து we need to install alert manager package நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி we need to set up alerts. Okay, so same like that, alert manager, copy for Linux. So I'll be using same /opt folder, wget okay, ll. So I'll untar the file, tar xvf untar பண்ணிட்டு then I'll rename alert manager, rename பண்ணிட்டேன். So if you want we can go and check. So they given am tool, Prometheus check பண்றதுக்கு prompt tool, இங்க செக் பண்றதுக்கு you have alert manager. Okay, am tool இருக்கு, am tool வச்சு you can check it. So this is our package, like YAML file. So before we are doing that, we'll create a service for alert manager to work anywhere in the system. Okay, so same thing, I'll go EVI etc system D system, then we'll collect like alerts dot service. Okay, கொடுத்துட்டு if we go, I have something called alert manager SIMD. Yeah, let me copy this. It should paste good format. Yeah, so it pasted. Okay, paste பண்ணிட்டா I'm restarting that system ctl daemon reload, then I'll give start alert services, then I'll enable பண்ணிட்டு then we'll check the status check பண்ணிட்டா it is active. So alert manager works on net start. See, alert manager by default it works on 9093 okay வா. You will have two ports. So by default port பாத்தீங்கன்னா 9093 தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா. So if you go and see here, right, Prometheusல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it won't show. ஏன் ஷோ பண்ணாதுன்னா we didn't add as a host நம்ம ஆட் பண்ணல இன்னும். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னா you have to go back to Prometheus. So go to Prometheus YAML file. See, if you go and see, right, set I கொடுத்துட்டேன்னா okay. See, இங்க alert manager config கொடுத்தோம்ல. In case if you are having alert manager in a different server, you have to give the IP. So we know we are putting in the local host. So I'll uncommenting this. So uncomment பண்ணிட்டேன். Here instead of alert manager I can use IP or
localhost. ஏன் localhost பண்றோம்னா நம்ம இதே சர்வர்ல தான் we are installing it, right? So அதனால I'm putting localhost. In case if it is running on a different server, make sure to give the private IP of that server. Okay, localhost கொடுத்துட்டு I'm saving this file. I wanted to check my file is correct or not. From tool check பண்ணிக்கிற ஒரு வாட்டி. So yeah, it is good. So change any changes we do to YAML file, we have to reload, right? I'll reload the service. CTL restart. Okay, it restarted. Let me check. Alert show ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஏன் show ஆகலைன்னா we don't have any alerts, I believe. So we'll try to create the services. Okay, va? Okay. So I'll show you my. Sorry. So I have yeah, alert manager YAML. So we have to configure this YAML. So என்னென்ன பண்ண போறோம்ட்டு we are want to say என்ன service நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So I'll be using SES. SES is nothing but uh, simple email service ஓட அதை யூஸ் பண்ணி like how will be sending emails பண்ணி என்னென்ன severity will be sending this email. Also, I have two rules I already created, so we'll use that too. So, one instance down கொண்டு create பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று CPU யூட்டிலைசேஷனோட இதுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we create SES. SES எப்படி கிரியேட் பண்ணோன்னா go to your Amazon console, go to simple email service. It's simple, not much complicated. ஸோ இங்கே இந்த டேஷ்போர்ட் வந்தோடனே go to identities. ஸோ இங்கே ஒரு புது ஐடென்டி கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணும்போது யூ செட் இட் அஸ் இமெயில் அட்ரஸ். உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுங்க. எந்த இமெயில் அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமெயில் அட்ரஸை கொடுங்க. கொடுத்த உடனே யூ வில் ஹாவ் கிரியேட் ஐடென்டி. கொடுத்த உடனே யூ வில் கெட் என்ன இமெயில். என்ன இமெயில் வரும்னா ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ யூ வில் கோ டு தட் இமெயில். ஸோ என்ன இமெயில் வரும்னா they ask you to verify this. If you have to click and verify this. Once you verified, இங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா வெரிஃபைட் வரும். ஒன்ஸ் இட் காட் வெரிஃபைட் யூ ஹவ் டு கிரியேட் எ கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஃபார் தட். இதை யூஸ் பண்றதுக்கு யூ ஹவ் டு கிரியேட் எ கிரெடென்ஷியல்ஸ். அது எப்படி கிரியேட் பண்ணா கோ டு எஸ்எம்டிபி செட்டிங். தேர் வில் பி கிரியேட் எஸ்எம்டிபி credential. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் கிரியேட் ஒன் ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ. காப்பி தட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ என்னோட என் பாயிண்ட் கொடுத்துருது ஸ்டார்ட் டிஎல்எல்எஸ் போர்ட். எந்த போர்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னு கொடுத்துருது. யூ கேன் யூஸ் எனி திஸ் போர்ட்ஸ். I'll be using 587. ஸோ டிஃபால்ட் எஸ்எம்டிபியோட போர்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 587. ஸோ I'll be using that 587 ப்ரோட்டோ ஐபி போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணி I'll be sending it. ஸோ இதுதான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். வேர் இஸ் மை அலர்ட் மேனேஜர் YAML. சி சேம் திங் அல்ல. இது என்னோட ஆத் யூசர் நேம். இதை இப்படி யூஸ் பண்ண வேணும்னா யூ கேன் கிரியேட் ஆஸ் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளா கிரியேட் பண்ணி யூ கேன் சேவ் தட் அண்ட் யூ கேன் கால் திஸ் வேரியபிள் இயர். ஓகே, ஸோ ஐம் டைரக்ட்லி அவுட் கோடிங் தட் டீடைல்ஸ் இயர். ஸோ ஃப்ரம் எந்த ஐடியிலேருந்து வரணும் டு எந்த ஐடியிலேருந்து. ஸோ I'll be using both same address. ஏன்னா நான் ஒரு இமெயில் தான் வெரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ I'll be using சேம் திங் ஃப்ரம் அண்ட் டு. தென் அட்ரஸ் சப்ஜெக்ட்ல என்ன வேணும் ப்ரொமித்தியஸ் இமெயில். தென் இட் வில் கெட் த கண்டென்ட். ஸோ ஓகே, ஸோ இதை நான் ஆட் பண்ண போறேன். Add going to go there. I think okay, it's not done. Okay, good. CD dot go to alert manager. So I'll change the name alert manager dot YAML. So by default this is the file, but we are changing that, right? So the percentage D, if you give it will empty the
board. So I saved it. So by default, we have to restart the alert services and Prometheus services too. Alert services restart பண்ணோம், Prometheus servers restart பண்ணோம். So we configured it. But நம்ம எங்கேயுமே சொல்லல இந்த ரூல்ஸை வந்து ஆட் பண்ண சொல்லி நம்ம எங்கேயுமே சொல்லல. So we have to create alert rules. இந்த alert rules எங்க கிரியேட் பண்ணனா you have to create it Prometheus folderல தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். Or you can create it anywhere, but you have to mention that in your Prometheus ஓட ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணணும். வேர்னா if you go prometheus.yaml, right, you have to mention here இந்த ரூல்ஸ் ஃபைல்ஸ் எங்க இருக்கோ நம்ம அங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ I'll go here and create a directory called இந்த alert rulesனு நான் directory create பண்றேன். Make dir going inside that vi, the first thing would be oh, I didn't okay, my first thing would be CPU utilization, right? So I'll copy this name. So I'll back to this rule. Once we set up everything, I'll back and explain this rule. Hold a second. Okay, I'm copying it. So இதை copy பண்ணிட்டேன். So in YAML, we have to let them know that I added rules. So okay, correct. Okay. So in Prometheus file, we have to mention that in the YAML file, we have to mention in the rules எல்லாம் நம்ம mention பண்ணணும். So you can use insert. You can remove this. You can remove that. And you can use alerts. Let me check. ஒரே second இருங்க. I'll be back. ஒரே second. Give me a minute. User. ஒரே second. I'm coming back. Coming. Yeah, you have to write it in double quotes. Alert hyphen rules
Then உள்ள இருக்க YAML file. So whatever YAML name இங்க இருக்கட்டும், we will be using start dot YAML, right? YML or YML எது யூஸ் பண்ணுமோ we have to pass that. So I'll check that. So we created எல்லாமே YML. So anyway, we'll check our configuration once with the prompt tool. நம்ம indexation எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்ட்டு I'm checking that. Check. CONFIG. Check config and Prometheus. That YML. So it is success. See, two rules files அந்த path குள்ள போய் செக் பண்ணிருக்கு ரெண்டு ஃபைலுமே இட் இஸ் சின்டாக்ஸ் இஸ் வேலிட் அலர்ட்ஸ் ரூல்ஸ் சி இட் செக்கிங் தட் போத் ரூலுமே செக் பண்ணிருக்கு அண்ட் இட் இஸ் குட் குட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ வி ஆர் குட் ஸோ ஐ கேன் ரீலோட் த சர்வீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரீலோடிங் அலர்ட் சர்வீசஸ் தென் ப்ரொமித்தியஸோட சர்வீசஸை ரீலோட் பண்றேன் once it is reload I'll put watch ls inga so if I go here right see I got two alerts நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண ரெண்டு ரூல்ஸ்மே வந்து you can see right ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be inactive pending then it will be inactive செக் பண்ணும் so I think it I'm giving so fast 0.01 மேல இருந்தா கூட became வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால it will showing pending will change the expression here so இங்க பாத்தீங்கன்னா I'm using only one expression up ஒன்னா இருந்தா it will check so it is inactive now so வாங்க நம்ம deliberately we will make this node down so I'm going to stop this instance இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோன்னே it gets stopped right stoppingல இருக்கு so we have to wait until Prometheus detect it is down so we'll go up here and execute so it is 0 it became 0 it means in the instance is down we'll go and see the alerts see alert became firing in the sense இதே மாதிரி instance down அடிச்சு so not this we can see that you can avoid ignore that we'll see this இது பாத்தீங்கன்னா it will in a minute from pending state to it will go to firing state ஏன் pending stateல இருக்குன்னா it will wait for some time so நம்ம கொடுத்திருப்போம் like for 1 minute instance down இருந்தாதான் trigger பண்ணணும் so I have to change the value here so we'll change later for this so 1 minute கீழே இருந்தா 1 minute மேல இருந்தா you just trigger a alert okay so we have to wait until this became firing even this also will get email I believe it firing right see CPU utilization I got mail alert see it got fired see it sent via Amazon SCS.com you could see right என்னோட அலர்ட்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆயிருக்கு ஸோ யூ கேன் ஆட் மச் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளோட அலர்ட் மேனேஜருக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா யூ கேன் ஆட் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன லேபிள்ஸ் இருக்கோ வி கேன் ஆட் இட் அண்ட் வி கேன் ஹாவ் மோர் ஈஸிலி டு தட் ஸோ நாங்கள் ஐ டென்ட் கிவ் எனி திங் ஜஸ்ட் சோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஐபியோட சோர்ஸ் மட்டும் போகும் சி இட் கோஸ் டு 9090 டிஃபால்ட்டோட ப்ரொமித்தியஸோட ஐபிக்கு தான் இது ஆர் இட்ஸ் கோயிங் டு நோட் அந்த நோடோட இதுதான் போதே தவிர இட்ஸ் நாட் கோயிங் அப் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு யூ கேன் ஹாவ் லேபிள்ஸ் நீங்க அலர்ட் மேனேஜ்குள்ளே போனீங்கன்னா தேர் பி லைக் சோ மெனி லேபிள்ஸ் என்னென்ன லேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா தே ஹாவ் ஓகே ஸோ ஆர் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் இட் ஷுட் ஃபயர் இது ஆல்சோ இது கூட ஃபயர் ஆகணும் யா இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபயரிங் இப்போ போய் செக் பண்ணோம்னா if you go and check right see
instance is down சொல்லி நம்மளுக்கு we got one more alert. So this is way you can do it. So இங்க பாத்தீங்கன்னா it will send only one alert. So இதை நீங்க every 5 minutes நீங்க சென்ட் பண்றோம்னா in rules you have to use for like alert after that alert you have to use a call. I think you have to use interval. Yeah, interval. என்ன இன்டர்வெலுக்கு ஐ வாண்ட் எவ்ரி 5 minutes alert should be taken. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ரைட், ஒரு அலர்ட் விட்டா கூட நெக்ஸ்ட் 5 minutesல வர அலர்ட் we can able to see, right? So until this became up you have to send alert every 5 minutes சொல்லி நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க யூ கேன் சே இட். ஸோ ஆல்சோ ஐ வில் ஃபிக்ஸ் திஸ் அலர்ட் இயர். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எவ்ரி 5 minutes ஐ எம் கோயிங் வித் 1 minute. ஓகேவா? ஏன் கொடுக்குறேன்னா ஸோ இட் இஸ் ஈஸி, ரைட்? அதனால so also I'll be fixing here. It should be greater than 50 or yeah, we'll see how it comes. Okay. நம்மளோட ஃபைல்ல போய் we'll edit that. vi first thing we have to do it in rules, right? So cd rules, alert rules, cd alert rules, vi will instance will edit both. So second one பாத்தீங்கன்னா utilization, right? vi cpu, right? So ரெண்டுமே கொடுத்துட்டோம். So we have to do reload for both. Alerts reload பண்ணிட்டேன். Also I'll be doing Prometheus reload பண்ணிட்டேன். Once it is reloaded, we'll check CTS, system CTL status. It got failed. Why it got failed? So எப்படி நீங்க செக் பண்ணலாம்னா you can use journal CTL -new, then the service name promo.service, what is Prometheus, right? -f கொடுத்தீங்கன்னா restart counter is set 5. So by default 5 minutes தான் நீங்க கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். That's why it's throwing error. So I'll stop this. Prompt tool வழியாவே I'll check it. Config. See, it's getting something. So interval not found. So maybe type rule fmt rule not. So let me check in case what command I have to pass. I'll check in ChatGPT. It will give update. Maybe
For 1 minute, I have to fire alerts every. So here I have to change. Okay. So main file I have to change. So let me edit it. So we'll do later. CD alerts rules. VI instance down right. I'll remove this here. Okay, I'll save. I'll back. So okay, we'll do restart now. So okay, so we are firing right. We can able to fire alerts right. So now we'll go with PagerDuty. PagerDuty வழியா நம்ம எப்படி பண்ணலாம்ட்டு I'll show you. So we'll put watch here. So we'll go with PagerDuty. PagerDuty வழியா எப்படி நம்ம fire பண்ணலாம்ட்டு we'll see. So I'll go to pagerduty.com. So PagerDuty official site I'm going in. So இது இங்க என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம்னா யூ கான்ட் யூஸ் யுவர் ஜிமெயில் ஐடி சி யூ தேர் கிவிங் 14 days trial if I use my gmail id right it won't allow me see trials work best with business email address so what I did right I created my live id so long ago so I still have that so நீங்க first when initially you have created your email id right that time you can have like live.co.in or live it before it came live in after that it became live.co.in it consider this as a like a different domain so I can able to access the trial so let me use that why it's not 22 yeah so I can use this suppose உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா you can try that I tried with temp mail that doesn't work so temp mail பாத்தீங்கன்னா they will give a different domain even that I tried with that it doesn't work so PagerDuty checking that it is not a good one so you will get a temp mail here so it is also will be in a different domain see it is also in btcost.com something you'll get so this is also not working so that then I tried with this one right it got working okay so either you will get by default you will get this page வச்சுக்கோங்களேன். So what you do right you have to go to service so என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் PagerDuty வழியா we can integrate different tools so these are the things that I worked yesterday so I'll disable these things okay I'll disable these two okay it became enable okay enable so you have to go to service you have to add a new service here என்ன name கொடுக்க போறீங்க so I'll give demo description is not required go next then create a new escalation policy then just go next என்ன integration பண்ண போறீங்க so some organization what will do right they use Prometheus and Splunk Prometheus for system monitoring logs and Splunk for application monitoring logs okay va so I'll click Prometheus then give a create service so
இந்த 2 சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ த மெயின் திங் ஃபார் திஸ் ரைட் we need to have this integration key and integration URL. இந்த 2 திங்குமே வந்து we have to configure. So how to configure that? Go to our VS Code. இதில் நான் அதில் pagerduty.yaml ஒரு ஃபைல் கொடுத்துருப்பேன். Where is that PagerDuty? Yeah. So nothing changed. Same thing. I'm adding one more called PagerDuty. PagerDuty இன்னொன்று add பண்ணிட்டு I'll be copying the keys. இந்த keys integration key வந்து so கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் இதோட பர்டிகுலர் லேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ண ஏன் லேபிள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றோம்னா யூ கேன் ரிசால்வ் பேஜர் டியூட்டி இன்சிடென்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரோமித்தியஸ் சர்வர். ஸோ ஒருத்தர் அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு பேஜர் டியூட்டி வழியாவே ரிசால்வ் கொடுத்தோம்னா இந்த அலர்ட் வந்து இங்க வந்து இட் வில் பி கான். அதுக்காக தான் வில் பி கிவிங் திஸ் டு ட்ரூ. ஸோ அது மட்டும் நான் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கேன். சென்ட் ரிசால்வ் அண்டர் ஸ்கோர் ட்ரூ. தென் ஒன் மோர் திங், இங்க பேஜர் டியூட்டி URL இருக்கு ரைட். ஐ எம் copied this and pasted this here. ஓகேவா? Make sure that use make sure that you copy it well. Okay. I think you don't need that. Okay. So இங்க நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? இந்த இன்டகிரேஷன் யூஆர்எல்லும் கொடுத்துட்டேன். திங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். லைக் அதர்ஸ் ஆர் சேம், நத்திங் சேஞ்ச். ஸோ இது அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம். வீல் ரீப்ளேசிங் இன் ஆர் alert services. So control Q will going to alert manager. So vi alert manager dot yml. So escape கொடுத்துட்டு give percentage t colon percentage t கொடுத்தீங்கன்னா it will empty the file. So I'm pasting this new file. So we'll check with the tool. am tool இருக்கு right? We have am tool. இங்க you have to use hyphen I believe இந்த டூலுக்கு மட்டும். See, I think whatever we added, it seems success. நம்மளோட template is good. So we'll reload the both services. Alert. Prometheus services reload பண்ணிட்டோம். We'll check the status. Alert manager dot services. It is active. Both are active. So we are good. So we'll check John CTL. Yeah, check பண்றேன்னா I'll show you. Hyphen new. Then alert dot services hyphen F. So we'll go. So we'll go here incident. We'll wait and see if we are getting that incident or not. Where is our Prometheus? Yeah. So here we'll go Prometheus. நம்மளோட அலர்ட்ஸ்ல வைப்போ. So we fixed it. This query நம்ம fix பண்ணிட்டோம். So we are good for now. So it is inactive. It will be in pending state. Then it will fire. We'll wait until it get fired. So it got started firing. So if you're not seeing any issue here, right? So if you are not seeing any issue, right, it means it successfully sent alerts on both PagerDuty and email. I'll check one by one. I'm still sharing, right? Yeah, okay. So let me reload this. You will get, let me see our email. So I got alert here. So it came 2 minutes ago, right? 8:13, right? It got this one.
PagerDuty should get the alert. Maybe I wrongly added something. Service maybe I URL ತಪ್ಪ add பண்ணிருப்பேன். Let me check that. So we went this right. View integration போனீங்கன்னா you can check, or I'll go with the old one. I'll go with my old one. What it says? Test right. View integration. You will get alert here. It's not coming any alert. I think I may be using different URL last time. Let me check. ஒரே second. Let me check in the GitHub and the code commit பண்ணல right நானு. Prometheus PagerDuty right. Maybe I have to use this URL. PagerDuty URL. Might be this might be the issue. It's not triggering the alert. Let me copy that. Change it here. Okay. PI alert manager.yaml. So I'll do one more checking. We'll do a restart. Doing restart both. We'll check both are active. Yeah, both are active. Let's check the logs. So we'll go and check our Prometheus. Papá என்னன்னு கேட்டுட்டே இருப்பான். The one it will fire. Let it get fired. It got fired. Let me check our PagerDuty. Maybe it should trigger here. No, it's not triggering. Email in our lab. We'll wait. We'll wait for a minute. No errors here. It means success, I believe. Okay, it won't come. ஏன் சொல்றேன்னா email வராது. I did it in a wrong way. Again, see, I have added two receivers. So
By namesake, why? I'll remove this. PagerDuty la, I'll remove this. I'll remove here. It can have here. So why it has to? I think we don't need this to. Even I can remove this. I see where I can put PagerDuty in Notepad. Yesterday I put it somewhere. I'm not sure. I'll take this. Okay. இங்க கொடுத்துட்டேன். Integration key மட்டும். We'll try last time or last one time. I'll go and go to service. So we created the demo that create பண்ணோம். View integration. We want this key. To wait. Oh, this also reloaded. Okay, no worries. So we'll save this and we reload both. MCTL restart. Yes. Oh, we didn't enable this. Okay. Paicha. Why it's not saying phone? Why it's not coming? We have that, right? Okay.
is active. Okay, let me restart both. We start alert service. Okay, we'll check the status of that both. Both are active. So also we change it that right. Change period. We'll say that. Yeah, we added both things. We'll see now. I think we don't require TLS. We'll see PagerDuty we are getting alerts or not. We see once it is firing, right? It should let it be. So இதுல any questions உங்களுக்கு இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்த செஷன்ஸ்ல? It got firing. It should trigger, I believe it should, it must. It's not triggering. Why? Why it's not triggering? So I'll check this incident. Yeah, the trigger aglant I'll check. I'll let you know. So you will get here. Inga வந்து you will get like I'll show you my resolved things. Yeah. எப்படி உங்களுக்கு வரும்னா you will get like this. See, firing one வந்துட்டு will get alert like here. இங்க வந்து it will get. So என்ன இது like instance down alert நம்ம என்ன இமெயில பார்த்தோமோ same thing it will be here. So someone first thing whenever we receive that alert, right, ஒரு alert வந்துருச்சுன்னா they have to like acknowledge பண்ணணும். Like you will have app support கூட இருக்கும். From that you have to acknowledge the alert first. Then அந்த அலர்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். In case if you require any people, right, you can add notes something whatever that requires, right, you can edit and you can in case this is solved, right, you can click and give resolve, it will get resolved. Okay, it will close, the things will be closed. So இங்க நாங்க priority நம்ம செட் பண்ணல. In case if you want, you can set it as என்ன priority, we can set it and we can do that. Okay, so P1 now red. So by default they given this color code. If you want, you can change it, but I'm not sure how to change those things. Okay, so this the like you can set up alert. I'll tell you like எங்க வந்து we missed it. So I'll work on this config change. Maybe இங்க configல I think you shouldn't have required TLS. TLS தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம we are not using TLS here. So I'll remove that. We don't need TLS. Also here also I think we don't need TLS. So I will check. Maybe there is a different configuration. I'm not sure where to change. I'll check that and let you know. Okay. உங்களுக்கு any doubts இருக்கா இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல? Hello. I'm audible, right? Yes, Pramod. Audible, bro. Okay. சரி நீங்க just go through பண்ணுங்க. If you have any doubts, you can let me know. We will see. Okay.
It should, but it's not triggering. Number WhatsApp group I'll update. Okay, what was that issue? When you're trying, you can try that. Okay. 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 So thank you. I'll stop here. Thank you. Thank you, please. So thank you everyone. We'll meet tomorrow. Thank you. Bye bye. Thank you, Pramod.